Fantastic. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We are here once again, gathered for Yahuwah's Day of Rest. Estamos nuevamente aquí reunidos celebrando el día de descanso de Jehová. I hope everyone's had a good work week. Espero que todos tuvieron una semana laboral buena. I will apologize in advance. I don't have much voice today. Me disculpo por adelantado, no tengo mucha voz el día de hoy. I was having too much fun at dinner with my brother yesterday. Gocé mucho anoche con una cena que tuve con mi hermano. But what has to be done will be done. Pero lo que debe de hacerse será hecho. And I put something together as an answer to a question that my wife and my aunt Elsa asked many months ago. Y el estudio de hoy será basado en una pregunta que tenía mi esposa y nuestra hermana Elsa hace unos meses atrás. I don't remember the original wording they used. No recuerdo exactamente cómo me hicieron la pregunta. Call me a guy. Llámeme hombre. But the essence of the question boils down to this. Pero la esencia de la pregunta es más o menos esto. What makes a marriage good? ¿Qué hace un matrimonio bueno? We often hear what makes a good husband. Muchas veces escuchamos qué hace un buen marido. Or O qué constituye un buen marido. what makes a good wife. O una buena esposa. Or better said, O mejor dicho. what to look for when selecting a husband. Mejor aún, ¿qué debemos de buscar o mirar cuando estamos buscando un buen esposo? Or wife. O esposa. That is good for the lifelong commitment that is marriage. Para el compromiso largo que es un matrimonio. However, during the courting phase. During the what? Courting. Más sin embargo, durante el tiempo del cortejo. We naturally put forth our best foot. Naturalmente siempre estamos de buen comportamiento. And are representing the best versions of ourselves. Y representamos la mejor versión de nosotros mismos. To ensure we win over the person we're courting. Para asegurar que podamos ganar a esa persona que estamos tratando de cortejar. That makes sense, right? Tiene sentido, ¿no? What about after the I do's? Pero ¿qué pasa después de que dicen yo acepto? And when the honeymoon phase runs its course. Y cuando ya se ha acabado el transcurso de lo que fue la luna de miel. Today's teaching is not a test. La enseñanza de hoy no es una prueba. Or a tool for anyone to use to bash their partner. Ni tampoco un utensilio para que tú puedas ser Critical. Faltarle el respeto a tu pareja. Rather, today's teaching is to highlight what the word Sino es para enfatizar lo que la palabra has to offer and what a good marriage showcases. tiene que ofrecer para mostrar lo que un buen matrimonio ofrece. And brings forth as fruit. Y como trae hacia adelante frutos. Fruit in this example I'm using as example, like an example. Y los frutos de los cuales hablo son los ejemplos que podemos mostrar. Now, Ahora, I know teachings on marriage are plenty. sé que hay muchos estudios allá afuera sobre el matrimonio. So just add me to the pile of the billions that are out there. Así que simplemente agregué esta a los millones que están por allá. However, Mas sin embargo, considering the importance of marriage considerando la importancia del matrimonio and how they serve as the building block of our community, y como sirven como the foundation, la fundación de la comunidad que queremos crear. the marriages under Yah have to be solidified. Los matrimonios que están debajo de Yahuwah tienen que ser solidificados. Because the days are evil, Porque los días son malvados. and the world has made the world has made the set apartness of marriage common. Y el mundo ha hecho lo que es un matrimonio apartado algo común. The best way to win over the favor of people La mejor manera de ganar el favor de las personas is by showing the blessings Yahuwah has provided. es mostrando las bendiciones que Yahuwah le ha provisto. That's how we won over the Egyptians when we crossed over in the Passover. Y es así como nos ganamos a los egipcios cuando cruzamos al otro lado durante la Pascua. That's how Solomon kept peace for his 50 years as king. Y así fue como Salomón mantuvo la paz durante 50 años en su reinado. That's how Abraham made the enemy nations respect his stature. Y es así como Abraham hizo que las naciones enemigas respetaran su estatuto. And many more examples in Y the Torah. muchos más ejemplos que se encuentran. As the saying goes,
Como dice el dicho, whatever good thing we build cualquier cosa que construyamos que sea buena, ends up building us. termina edificándolo nosotros. That was said by an Englishman many years ago. Eso lo dijo un inglés muchos años atrás. So let's read the word. Vamos a leer la palabra. So let's open up in 2 Corinthians Entonces iremos al 2 de Corintios, chapter 6, capítulo 6, verse 14. verso 14. We're going to start in Spanish. Empezaremos con la lectura en español seguida por inglés. 2 de Corintios 6, 14. No se unan en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la sedaca, justicia, con impotencia de la Torá? ¿Y qué tienen en común la luz con las tinieblas? Today I ask for extra patience. Hoy pido paciencia adicional. The young prophet is doing many things. El pequeño profeta Isaías está haciendo muchas cosas a la vez. Six 14. 6:14. And do not unite together in marriage with unbelievers. For what fellowship has tzedakah with Torahlessness, and what mingling has light with darkness? Thank you. So, what makes a marriage good? ¿Qué es un matrimonio bueno? Well, let's start with how about you both being believers? ¿No? Let's start with you both being believers. Vamos a empezar con que los dos sean creyentes. Anyone who's anybody Cualquier persona que sea alguien knows how hard it is to agree with someone. sabe lo difícil que es estar de acuerdo con otra persona o entrar en un acuerdo con Many otra job places say you don't talk about money, politics, or religion. Muchos lugares de empleo dicen que no deben de hablar de lo que es la política, la religión And money. y el dinero. Why? ¿Por qué? Because they're always points of contention. Porque siempre se vuelven puntos de contención It always ends up being a me versus you. y se convierte siempre en algo de yo contra ti o tú contra mí. So why would you want that in your marriage? Así que ¿por qué querrías tú eso en tu matrimonio? If we are people who believe in the old and new covenant Si somos personas que creemos tanto en el antiguo como el nuevo convenio and the creation calendar for our holidays, y el calendario de la creación and that Yahusha is Yahuwah, y que Yahusha es Yahuwah and that he did come once and die for the remission of sins and then resurrected. y que sí vino una vez y murió por nuestros pecados y resucitó. What business do you have with a Muslim? ¿Qué negocio, qué tipo de... no negocio. ¿Qué buscas tú con un musulmán? Así What- que está tratando de decir. Who does not share your core belief? Una persona que no comparte contigo tus creencias. What business do you have with a Jew ¿O qué tienes tú que hacer con un judío who doesn't even believe in Yahushua? que ni siquiera cree en el Mesías? What business do you have with a Christian ¿O qué tienes tú que ver con un cristiano who do not believe in the covenant established with the patriarch? que no reconoce el pacto que establecimos con los patriarcas? Could a person convert? ¿Se puede acaso una persona convertir? Of course. Absolutamente. Could a person be a non-believer? ¿Puede una persona ser no creyente? Of course. Absolutamente. There's beautiful provisions for both. Hay provisiones preciosas para ambos. But why go through that headache? Pero ¿por qué pasar por el dolor de cabeza? Why try to make a person who is already set in one way ¿Por qué tratar de hacer de una persona que ya tiene sus caminos puestos de una manera try to set them in another way? y tratar de cambiarlos a otra? That causes division. Eso causa división, That causes strife. causa problemas. And now they have to relearn new customs, Y ahora tiene que esta persona tratar de aprender nuevas costumbres new cultural items, y nuevas cosas culturales, new languages, idiomas nuevos, new rules. nuevas reglas. You see how that's like a lot of footwork? Va mirando cómo se está convirtiendo en algo largo. Versus we both walk in the same accord. Verso que los dos podamos caminar en un mismo acuerdo. We both believe in Torah. Y los dos creemos en Torah. We both try to live our life in the light.
Y los dos tratamos de vivir nuestra vida en la luz. That's a much easier starting point. Y esto es un punto de comienzo más liviano, más fácil. Now, I understand Israel is coming out of bondage. Yo entiendo que Israel está saliendo de la esclavitud. And many of the first generation believers Y muchos de los primeros creyentes de la primera generación were Christians, eran cristianos, were Muslims, eran musulmanes, were Jews, eran judíos. and the many of nations and denominations. Y las muchas naciones y sus denominaciones. But your children, Pero tus niños, That tus come- hijos, after you have accepted the truth, aquellos que vienen después de que tú, como padre, aceptaste la verdad, do everything in your power so they can marry believers. haz tú todo lo que está en tu poder para que ellos se conviertan en creyentes. Don't let them repeat the mistakes of our forefathers. No permitan que ellos cometan el mismo error de nuestros antepasados. So, what makes a marriage good? ¿Qué hace un matrimonio bueno? Let's start with you both being believers. Comencemos con que los dos sean creyentes de lo mismo. Okay. Moving on. Más adelante, moviéndonos más adelante, This will be a little bit of a longer read, que va a ser un poquito más largo. but we all know this chapter. Ephesians 5, Pero todos conocemos este capítulo, será en el libro de Efesios, chapter 5. capítulo 5, We're going to read verses 22 through 33. y vamos a leer desde el verso 22 hasta el 33. Efesios 5, 22 al 33. And I'm going to ask that we do one verse at a time. Y él quiere que leamos un verso a la vez, uno en inglés y uno en español. Yes. Verso 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos, como lo harían a Yahushua HaMashiach. Wives, submit yourselves to your own husbands as you would to Yahusha. Okay. So, we're going to start off with what makes a marriage good. Vamos a empezar con ¿qué hace un matrimonio bueno? There's 2 points of order here. Hay dos puntos en orden aquí. A wife that is submitting Una esposa que puede someterse and a husband who's Yahusha. y un esposo que representa a Yahushua Very clear and simple. o es un Yahushua para ella. Simple. So, husband is Yahusha, wife is submitting. El esposo se convierte en Yahushua y la esposa es obediente y se somete. That makes for a good marriage. Eso hace un buen matrimonio. Continue, please. Verso 23. Pues el esposo es la cabeza de la esposa, así como Yahushua HaMashiach es cabeza de la congregación israelita, y Yahushua HaMashiach es redentor del cuerpo. For the husband is the head of the wife, even as Moshiach is the head of the Israelite congregation, and he is the savior of the body. So here, Aquí, what makes a marriage good? ¿qué hace un matrimonio bueno? The order of authority. La orden de la autoridad, Husband, wife, esposo, esposa, the rest of the household. y luego lo que resta de la casa. And what is the price for that authority? ¿Y cuál es el precio por esa autoridad? You have to be able to give up your life. Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida. So, Así que, if you are married si estás casado and you want your marriage to look good, y quieres que tu matrimonio se vea bien, your wife tu esposa has to feel tiene que sentirse you are willing to go all the way. que tú estás dispuesto a hacerlo todo. If need be, Si se necesita, give up your life. dar tu vida. Because of Yahushua did. Porque tú eres Yahushua. And we just read previous verse. Y acabamos de leer en el verso anterior You are Yahushua. que tú como hombre eres su Yahushua. But because you're willing to give that ultimate sacrifice, Pero, como tú estás dispuesto a dar ese último sacrificio, your wife tu esposa has to understand that she is under you tiene que también entender que ella está por debajo de ti. in all things. En todas cosas. Because we are under Yahushua in all things. Porque nosotros, como humanos, estamos bajo Yahushua en todas las cosas. Clear so far. ¿Estamos claros, no? 24, please. Verso 24. Por lo tanto, así como la congregación israelita está sujeta a Yahushua HaMashiach, que así lo estén las esposas a sus propios maridos en todo. English, please. Therefore, as the Israelite congregation is subject to Moshiach, so let the wives be to their own husbands in everything. Excuse me. Here, Aquí, what makes a good marriage? ¿qué hace un matrimonio bueno? Repeating what we just read in 22. Repitiendo lo que acabamos de leer en el 22. A woman who submits herself. Una mujer que se sabe someter. And just in case you were clear what to submit yourself in, Y por si acá, si de casualidad no sabes lo que es someterse, everything. todo, Everything. todo.
And I know that may come off as tall order. Y sé que a lo mejor eso se escuche como mucho a pedir. You know, I tell you this. Te digo esto. You knew that when you were signing the dotted line. Tú debiste de haber sabido esto cuando firmaste. And I hope that your husband Y yo espero que tu esposo and your spiritual advisor y tu consejero espiritual let you know this ahead of time. te lo debo saber con anticipación. Because this is a very big responsibility. Porque es una responsabilidad muy grande. This is why they say don't rush into marriage. Por eso es que siempre te avisan que no te apresures a casarte. And if you want your marriage to be good, Y si quieres que tu matrimonio sea bueno, these are some tall demands. estas son unas demandas que están a cierta altura. So, I hope that's clear. Espero que esto esté claro. 25. Verso 25. Maridos, amen a sus esposas, así como Yahushua HaMashiach también amó y ama a la congregación de Israel y se entregó a sí mismo por ella. Husbands, love your wives, even as Moshiach also loved the Israelite congregation and gave himself for it. This one is the same way with the wives. Esta es la misma como si fuera con las esposas. Wives, submit yourselves in everything. Esposas, sométanse a sus esposos en todo. Husbands, Ahora, esposos, give yourself up like Yahushua, entréguense así como lo hizo Yahushua, who gave up everything. que lo dio todo. Remember, this man was the creator of the universe, Recuerden, este hombre fue el creador del universo and he gave that up to be with you. y él entregó eso para estar contigo. So, Así que, what makes a good marriage? ¿qué compone un buen matrimonio? A wife has to feel that her husband's willing to do what it takes. Una mujer tiene que sentirse segura de que su esposo hará todo lo que sea necesario. There's a problem, Si hay un problema, you fix it. él lo arreglará. There's a issue, Si hay una situación, you resolve it. él la resolverá. There's a need for leadership, Si hay una necesidad para liderazgo, you are the leader. tú eres el líder. There's darkness, Hay oscuridad, you're the light. tú serás la luz. There's famine, Si hay hambruna, you're the food. usted será la comida. There's doubt, Si hay duda, you're the stability. usted será el que traiga estabilidad. That's a lot. Es mucho. So I hope, Así que yo espero before you sign the dotted line, que usted, hombre, antes de que usted firme esa rayita en el matrimonio, that your spiritual advisor que tú, consejero espiritual, lets you know the responsibility you're taking. te deje saber con anticipación las responsabilidades que vas a tomar. Because everyone goes to sacrifice of life, Todo el mundo se va a lo que es el sacrificio de la vida, but they think that's a one-time event. pero ellos creen que es un evento de una sola ocasión. I'm sorry to inform you. Me da mucha pena tener que informarle That is a daily sacrifice. que esto es un sacrificio a diario, You are giving up your desires. que tú estarás entregando You are, tus deseos, you are giving up what you think you need estás entregando lo que tú crees So you que can- tú necesitas so you can meet the needs of the congregation. para que tú puedas entonces suplir con las necesidades de la congregación. And your first congregational member is your wife. Y el primer miembro de la congregación es tu esposa. And if you have multiple wives, your wives. Y si tienes múltiples esposas, tus esposas. So don't talk to me what you did about for your brothers No me hable de lo que hiciste por tus hermanos, or for your parents o por tus padres, or for your kids o por tus hijos, or for the strangers in the street that needed help. o por los extraños en las calles que necesitaban ayuda. All those people need to be helped, Todas las personas necesitan ayuda, but not as a priority over your wife. pero ninguno tiene la prioridad sobre tu esposa. So a good marriage, Así que en un buen matrimonio, a woman feels that she is a priority, la mujer tiene que sentirse que ella es una prioridad, as you are the Yahusha. así como lo eres tú, Yahusha. It's a yin yang here. Es como el yin y el yang. Submission equals sacrifice. El someterse iguala a lo que es el sacrificio. You stop sacrificing, Si dejas de hacer sacrificios, I stop submitting. yo me dejo de someter. And I stop submitting, Y si yo me dejo de someter, you should stop sacrificing. tú deberías de dejar de hacer sacrificios. Equal weights and measures here. Balanzas que sean iguales, no desiguales. 26. Verso 26. Para apartarla y limpiarla con la tevilá de mayim, de agua, por la palabra. That he might set it apart and cleanse it with the washing of Ma'im by the word. What makes a good marriage? ¿Qué compone un buen matrimonio? Your husband should know the word.
Tu esposo debería de saber sobre la palabra. How is he going to wash you ¿Cómo te va a lavar if you don't know the word to wash you with? si él no conoce la palabra con la cual debe de lavarte? So women, Así que así que mujeres, don't try to be the spiritual leaders in your house. no traten de convertirse en los líderes espirituales de su casa. You're not pastors. Ustedes no son pastores, You're not shepherds. ni o pastores. I'm sorry. Es You're lo right. mismo. Same word. I apologize. Sí, no, tranquilo. Yeah, it's the same word. I forgot that. Your role and lane is not that. El rol que tú desempeñas, la línea donde debes de mantenerte, no es esa. So why would you marry yourself to someone where you have to put yourself in an unnatural position? ¿Por qué te vas a atar, te vas a unir a una persona que te va a causar a estar en una forma no natural o annatural? Think about it for yourselves. Piénsalo como si para sí mismo. Do you know many successful relationships where the wife is a spiritual leader? Usted conoce muchas relaciones que son No, the spiritual. muchas buenas relaciones donde la esposa es el líder espiritual. Looking for the word for successful in Spanish. If y'all know it, put it in the chat. So, for me, the answer is no. Para mí la respuesta es no. I know plenty of marriages that have ended in divorce because the wife tries to be the Kohen. He conocido de mucho exitoso. Oh, there you go. He conocido de muchos matrimonios donde terminan en divorcio porque la mujer ha tratado de convertirse en la sacerdota de su casa. Why? Sacerdotisa de su casa. Why? ¿Por qué? How can she submit to someone who's not a leader? ¿Cómo puede ella someterse a una persona que no es un líder? You don't submit to an equal. Usted no se somete a alguien que es tu igual. This is why this culture of 50-50 Por eso es que esta cultura de 50 y 50 is based on a fundamental lie. está basada en una mentira fundamental. We are not equals. No somos iguales. We were not made to be equals. Y ni fuimos creados para ser iguales. The requirements of each party are not equals. Y los requisitos para cada uno de nosotros no son iguales. And when we start trying to change the natural order of things, Y cuando comenzamos a tratar de cambiar en el orden natural de las cosas, unnatural things happen, cosas no naturales comienzan a ocurrir, like divorce, como el divorcio. because that was not part of the original design, Porque eso no era parte del diseño original, in case you were wondering. por si acaso se lo preguntaba. Verse 27. Verso 27. Para presentarla a sí mismo como una hermosa congregación israelita, sin manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino kadosh y sin culpa. English, please. That he might present it to himself, a beautiful Israelite congregation, not having spots, or wrinkles, or any such thing, but that it should be kadosh and without blame. So in the previous verse, Así que en el verso que leímos previamente, the husband in a good marriage should know the word. un marido en un buen matrimonio debe de conocer la palabra. Now, the complement to that, Ahora, complemento hacia esto. the wife has to learn how to not just listen, La esposa tiene que aprender no solamente a escuchar, but apply, pero aplicar, so she can fulfill the things that have to be done. para que pueda cumplir con las cosas que tienen que ser hechas. Remember, Recuerde, he who can conquer himself is greater than the warrior who conquers the city. aquel que puede conquistarse a sí mismo es más grande que aquel que puede conquistar una ciudad. So a woman who can listen and apply Así que una mujer que pueda escuchar y aplicar is a powerful asset in the army of Yahuwah. es un excelente... Is it an asset? Una herramienta excelente en el army de Jehová, Yeah. en el ejército de Jehová. Why? ¿Por qué? Because her prayers will be heard, Porque sus oraciones serán escuchadas. her household will be multiplied, Su casa se multiplicará. her children will sing her praise, Sus hijos cantarán, la exaltarán o cantarán, ¿verdad? ¿Eso es lo que dice? and she will represent a crown for her husband. Y ella representará una corona para su esposo. It's very easy to show someone of the world why they should be a Torah believer. Es muy fácil enseñarle a alguien del mundo porque debería ser un creyente de la Torah. When your wife is doing all the things we just Cuando tu esposa explained, está haciendo con todas las cosas que estamos hablando. what man would not want that?
¿Qué hombre no querría eso? The same way, De la misma manera. if a man is acting like Yahusha, Si un hombre está actuando como Yahusha, what woman would not want that? ¿qué mujer no querría eso? You don't have to be a believer to see, oh, that's Tov. No tienes que ser un creyente para mirarlo y decir, wow, qué bueno es eso. Continue, please, in 28. Continuamos en el 28. Así, los hombres deben de amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo. Like this, men should love their wives even as their own bodies. He that loves his wife loves himself. What is the second greatest commandment? ¿Cuál es el segundo mandamiento más grande? Go ahead, Zamira. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And obviously, we know the first greatest commandment, which is to love you with all your soul, might, all that good Y job. conocemos el primero, que es amar a Yahweh con todo tu corazón, con todo tu alma y todo tu poder. On those two commandments, the entire word hinges upon. ¿Okay? Or Y hangs de aquí upon. se cuelga la palabra entera. So, if the second greatest commandment is to love your neighbor as yourself, Si el segundo más grande mandamiento es que ama a tu prójimo como a ti mismo. and here it's asking you to love your wives as your own body, Y aquí te está diciendo que debes de amar a tu esposa como a tu propio cuerpo. this is just the second greatest commandment remixed. Esto es simplemente una mezcla, una parafrase de lo que es el segundo mandamiento. How do I know this? ¿Cómo lo sé? How can you say you love Yahuwah, ¿Cómo puedes tú decir que tú amas a Yahuwah, but you mistreat your wife? pero maltratas a tu esposa? How can you say you love Yahuwah ¿Cómo puedes tú decir que amas a Yahuwah if you don't love your neighbor? si no amas a tu prójimo? It's the same statement. Es lo mismo. If you don't treat your wife or wives correctly, Si no trata a tu esposa o tus esposas correctamente, you're not loving. no estás amando. And when I say mistreat, Y cuando digo maltratar, I'm saying that very deliberately. lo estoy diciendo directamente Mistreatment is conduct y deliberadamente. El maltrato es una conducta that does not align with Torah. que no está en la misma línea de la Torah. If your conduct does not line up with Torah, Y si tu conducta no es lo que debe de reflejar la Torah, and and your conduct doesn't have a good report behind it y tu conducta no tiene un buen reporte detrás de ello, by 2 or 3 credible witnesses in Torah, por 2 o 3 creyentes creíbles en la Torah, you should start working on that commandment deberías de comenzar a trabajar en ese mandamiento. so that you can go back to having what is a good marriage. Para que puedas entonces regresarte y tener lo que es un buen matrimonio. Why do I say that? ¿Por qué lo digo? The next verse. El próximo verso. 29. Porque ningún hombre aborrece a su propia carne, sino que la alimenta y la abriga, así como Yahushua HaMashiach sobre la congregación israelita. For no man ever yet hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, even as Yahusha, the Israelite congregation. So, Así que, just to put a emphasis on the point that was just made. para enfatizar en el punto que acabo de hacer, You're hungry, ¿tienes hambre? she's hungry. Ella tiene hambre. You're lacking, ¿A ti te hace falta she's algo? lacking. A ella le hace falta algo. She is yours. Ella es tuya. It's very much so it should be common sense. Debería ser algo de sentido común, But this is why we have a billion teachings. pero es por eso que hay miles de enseñanzas, Because clearly it's not. porque obviamente no lo es. Verse 30. El 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. And read 31 as well, please. Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán basarejá, o una sola carne. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his Abba and Ima, and shall be joined to his wife, and any two shall be basar echad. So, why did I include this last little tidbit? ¿Por qué incluye este último pedacito? When you get married Cuando tú te casas and you want a good marriage, y quieres un buen matrimonio, your manners are between you and the person you married. tus maneras son entre tú y la persona con la que te casas. I know many relationships that have too many inputs.
conozco de muchas relaciones que tienen demasiadas variables. And for a lot of the people, the inputs are the in-laws, Y la mayoría de las veces son los suegros, the moms and the dads. los padres. Now, are we supposed to respect our mothers and fathers? ¿Acaso debemos de respetar a nuestros padres? 100%. 100%. Now, if your parents are not on the walk, Pero si tus padres ahora no están en el camino que tú estás, natural. the commandment that says honor your mother and father does not apply. El mandamiento que dice que honra a tu madre y a tu padre no le aplica. Because what are they doing that's honorable? Porque ¿qué están haciendo ellos que es honorable para ti? We know the word is honorable. Sabemos que la palabra es honorable. If they're living against the word, Pero si ellos están viviendo en contra de lo que es la palabra, how can you honor them? ¿cómo puedes tú honrarles? And how can you take what they think is right and apply it for you? ¿Y cómo puedes tú tomar lo que ellos creen que es correcto y aplicarlo para ti? Now, is there general advice that's just good? Ahora, ¿hay acaso consejos generales que son buenos? Of course. Claro. I can give you a perfect example. Te puedo dar un ejemplo perfecto. Help clean around the house. Ayuda a limpiar la casa. You're not going to find a commandment that says that. No vas a encontrar un mandamiento que diga eso. But if your house is dirty Pero si tu casa está desorganizada o sucia and you want to help your wife clean, y quieres ayudar a tu esposa a limpiarla, I would advise you to do that. te aconsejo que lo hagas. That's good advice. Eso es un buen consejo. Now, if worldly mom and dad tells you, Pero si tus padres que están en el mundo te dicen, oh, I know it's Shabbat, but you should take your wife out. oh, yo sé que es tu Shabbat, pero deberías de sacar a tu esposa. That's bad advice. Eso es un mal consejo. Good intentions, Con buenas intenciones, but bad advice. pero mal consejo. Do not be swayed by that. No sea persuadido, Because you are married to each other, porque ustedes están casados el uno con el otro, not to your parents. no con tus padres. So don't take the input of the parents over your husband or your wife. Así que no tomes las opiniones de tus padres sobre la opinión de tu esposa. Again, I reiterate, Voy a reiterar lo que acabo de respect decir. your parents. Respete a sus padres. They took care of you when you were nothing. They took care of you when you were nothing. Ellos te cuidaron cuando tú no eras nadie. And you're supposed to, give respect to what respect is given to. Y debes de dar respeto donde el respeto es dado. Rav Shaul talks about that. Y Pablo habla sobre eso. But do not conflate respect with honor. Pero no confunda lo que es el respeto con el honor, They're not the same. porque no son lo mismo. 32. 32. We'll finish out the chapters, okay. 32 and 33. Ok, leeremos los últimos dos, 32 y 33. Ujú. Este es un gran sol, un gran misterio. Hablo lo concerniente a Yahushua HaMashiach y la congregación israelita. De cualquier modo, cada uno de ustedes como individuo ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa vea que respete a su marido. This is a great sod, but I speak concerning the Moshiach and the Israelite congregation. However, let every one of you as an individual so love his wife even as himself, and the wife see that she respects her husband. Again, it's just repeating what was already said. Nuevamente, simplemente repitiendo lo que ya se dijo. Husbands, Esposos, you want a good marriage? ¿quieren un buen matrimonio? Love your wife. Love your wife. Ame a su esposa, As you would love yourself. como te amarías a ti mismo. Wives, Esposas, you want a good marriage? ¿quieren un buen matrimonio? Submit and respect your husband Sométanse y amen a sus esposos, as if he were your Yahusha. como si él fuese tú, Yahusha. One leads to another. Uno te lleva al otro. Let's jump to the book of Proverbs, Pasemos el libro de Proverbios, chapter 21, capítulo 21, verse 9. verso 9. Proverbios 21, 9. This is one of my favorite Bible jokes. Y es uno de mis preferidos. Es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa. Buddy. I don't have to give me a second. I'm just. Is your turn to read? No, he's again. Oh, yeah, that's right. I'm saying it's a lot for him to type and do all that. Then I gotta turn there. Yeah. You want me to do both? I don't have English. I said after this, I'll read. Don't worry. You just give me the Bible. Okay. I feel bad for you. Proverbs. 21 9.
Proverbs 21 verse 9. Yeah. It is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a wide bayit. So, obviously, Solomon in all his wisdom Obviamente, Salomón y en su infinita sabiduría is telling you something that we should all men listen to. nos está diciendo algo que nosotros, todos los hombres, deberíamos de escuchar. Don't let your wife get to a point where she is this mad. No deje que su esposa llegue al punto donde ella esté tan enojada como estamos leyendo aquí. He advises it's better for you not to be there. Él te aconseja que es mejor que no te quedes ahí. So, how many times do we go out of our way to annoy our wife? Ignore. No, and annoy. No. ¿Cuántas veces nosotros como hombres nos salimos de nuestros propios caminos para enojar o molestar a nuestras esposas, enfadarlas? I know I do it. Yo sé que yo lo hago. But your wife is not one of your homies. Pero tu esposo no es uno de tus amiguitos. She's your wife. Ella es tu esposa. So the things that you can do for fun Así que las cosas que puedes hacer para divertirte may not translate well in your a household. lo mejor no se traduzcan de la misma manera en tu casa. But don't hold that against her. Pero no la culpe a ella por eso. There's a reason why you have friends Y hay una razón por la cual tú tienes tus amigos and you have wives. y tienes esposas. So you know you can get away with your friends, Así que si sabes que puedes hacerlo sin meterte en problemas con tus amigos, but not necessarily with your wives, pero no necesariamente con tu esposa, don't do that. no lo hagas. Because then you find yourself on the rooftop. Porque luego tendrás que encontrarte a ti mismo en la azotea. And we're trying to have a good marriage here. Y estamos tratando de tener un buen matrimonio aquí. And that applies to so many things. Y esto se aplica a tantas cosas. And you, again, you know certain things trigger. Si tú sabes que hay ciertas cosas que van a enfadarla, que la van a molestar, Don't trigger her. no las hagas. The same way if she knows certain things you deem disrespectful, De la misma manera que si ella sabe que hay ciertas cosas que tú consideras falta de respeto, you would want her not to do those a ti things. te gustaría que ella no lo hiciera, ¿no? It's the same principle. Es el mismo principio. Funny how that works, right? Gracioso como esto trabaja, ¿no? 1 Peter Primera de Pedro, chapter 3, capítulo 3, verse 7. verso 7. Yeah. No, I got it. De la misma manera, ustedes, esposos, habiten con ellas según la edad, el entendimiento, dando honor a la esposa, como al vaso más frágil, y siendo herederos juntamente del favor de la vida, para que sus oraciones sean aceptadas. In the English. In like manner, you husbands dwell with them according to knowledge, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the favor of life, that your prayers be not hindered. Okay. Going back to what I just finished saying. Regresándome a lo que acabo de decir. You know certain things trigger your wife. Tú sabes que algunas cosas le molestan a tu esposo. So like I just finished saying, don't do it. Como le acabo de decir, no lo hagan. Okay. Okay. You know your wife likes the toilet seat down. Likes to what? The toilet seat A down. ella le gusta que la tapa del inodoro esté abajo. Knowledge would tell you, Sabiduría te diría. leave the toilet seat Un down. entendimiento, deja la tapa del ¿cómo dijeron? Del toilet hacia abajo. You know your wife likes coffee with white sugar. ¿Sabes que a tu esposa le gusta el café con azúcar blanca? Don't put brown sugar. No le pongas azúcar crema o morena. Your wife likes cab wine. A su esposa le gusta el vino cabernet. Don't bring her rosé. No le traigas un rosé. Now, I sound like I'm making a joke of this, Yo sé que tal vez me escucho como que estoy haciendo un chiste de este tema. but a good marriage, a husband knows his wife. Pero en un buen matrimonio, el esposo conoce a su esposa. You know the do's and you know the don'ts. Sabes lo que puede y no puedes hacer. Like a general, Como un general, you know your troops. conoces a tu tropa. You're not going to ask the Air Force to do what the Army does. No le vas a pedir a las Fuerzas Armadas
que haga lo que haga la milicia. And if you have a submissive wife Y si tienes una esposa que se sabe someter, who's shy, que es tímida, you're not going to ask her to be a public speaker. no le vas a hablar, no le vas a pedir que hable en público. The same way, if you have a submissive wife who's, let's say, Latina, De la misma manera que si tienes una esposa que es sumisa, pero es latina, don't expect her to be reserved. no espere que ella sea una persona reservada. You need to know the person you married. Porque tú debes de saber y conocer la persona con la que te casaste. Now, do people change? Ahora, ¿acaso cambian las personas? Of course. Claro. Do people evolve? Evolve. Evolve, yeah. ¿Acaso las personas evolucionan? Of course. Claro. This is why this walk is progressive. Es por esto que este camino, este caminar en la Torah es progresivo. My hope is that as you learn more Torah, Mi esperanza es que según usted vaya aprendiendo más Torah, you look more and more like the people you're reading about. usted comience a verse más y más como las personas de las cuales estás leyendo. But who you are fundamentally Pero quien tú eres fundamentalmente is who you are. es quien tú eres. So, husbands, Así que esposos, let's start with living with our wives according to knowledge. comencemos a aprender cómo lidiar con nuestras esposas según el entendimiento. Also, También, let's give our wives some credit. démosles un poco de crédito a nuestras esposas. I don't know everyone's household, No conozco la casa de cada uno, but my wife does a lot. pero mi esposa hace mucho. My wife works. Mi esposa trabaja, My wife is pregnant, mi esposa está so embarazada she's dealing with the pregnancy process. y está lidiando con lo que es estar embarazada. My wife cooks. Mi esposa cocina When she can, she cleans. y cuando puede limpia. She deals with my family, Ella trata con mi familia, who's crazy. que son una locura, And she's also a good daughter to her husband. I'm sorry, her father and wife. y es una buena hija And a sus his mom. padres. And on top of that, Y encima de eso, she contributes to the society contribuye a la sociedad, through charity work hace obras de caridad and all the things she does with her job, working for the Toys for the Poor. y todo lo que ella hace para los eventos que son de juguetes para niños pobres. That's a lot. Es mucho. And then she got to deal with me. Y también tiene que cuidar de mí. And I'm not easy. Y yo no soy una persona fácil de lidiar. So, Así que it's okay to say your wife is awesome. está bien que usted pueda decir que tengo una esposa maravillosa. It's okay to say, my wife does a lot and I appreciate what she does. Y esto está bien que pueda decir mi esposa hace mucho. Could you say, oh, she has to do that stuff? Ahora que usted diga, oh, pero ella tiene que hacer esas cosas. 100%. Claro. You can also say the same thing when you throw out the trash. Tú también puedes decir lo mismo cuando sacas la basura. I don't know about y'all. I feel great when she says thank you. Yo no sé de ustedes, pero yo me siento bien cuando ella me da las gracias. Did she have to say thank you? ¿Tenía ella que darme las gracias? No. No, The trash still has to be thrown out. porque la basura tiene que sacarse como que. No one wants a smelly home. Nadie quiere que tu casa huela mal. But it sure feels good when someone says thank you. Pero sí se siente bien cuando una persona reconoce y te da las It gracias. sure feels good when my wife says to the people, trash is always thrown in my house. Cuando mi esposa le dice a la persona, mi esposa siempre saca la basura. And it's a small thing. Y es algo tan pequeño, But it's a small thing we forget to do. pero es algo pequeño que olvidamos hacer. Give honor. De honor. I'm not going to tell you it's a commandment, even though it is. No te voy a decir que es un mandamiento, aunque lo sea. Do it as a good habit, Hágalo como un buen hábito. because that's going to force her to start noticing the small things you do. Porque eso la va a obligar a ella a notar las cosas pequeñas que usted hace. And we'll see that as we go. Y lo veremos más adelante según continuamos. And the last thing, Y por último, what if I told you ¿qué tal si les digo how you treat your wife is how Yahusha treats you? que como tú trates a tu esposa es como Yahusha te tratará a ti? Would that be a fundamental, radical thought? ¿Fuera eso un pensamiento radical y fundamental? I hope not. Espero que no. Because we just finished off in this verse saying your prayers will be hindered. Porque acabamos de leer este último verso diciendo que tus oraciones serán escuchadas. If you don't live according to knowledge and give honor. O perdón, no serán escuchadas si no vives de acuerdo a dar honor And acknowledging them as a weaker vessel. y reconociendo que son la vasija frágil. Again, Nuevamente. I know I don't pray often. Yo sé que yo no oro tan a menudamente, That's me. pero ese soy yo. My philosophy is very clear. Mi filosofía es clara, Yahuwah hears all. que Yahuwah escucha todo. I say it one time,
Yo lo pido una vez I have faith he'll hear me out. y yo tengo la fe de que él me escuchará. If it's for me, Y si es para mí, it'll come to fruition. acontecerá. I would like him to hear the times I do pray, though. Me gustaría que sí escuche las veces que sí oro. So how I treat my wife is very important. Así que como yo trato a mi esposa es muy importante. I hope you have a similar outlook. Yo espero que ustedes tengan una manera de verlo igual que yo. Because I want everyone's prayers to be heard. Porque quiero que todas las oraciones de ustedes sean escuchadas. Especially the men. Especialmente la del hombre. Because you have responsibilities that are both spiritual in nature Porque tienes responsabilidades que son de las dos maneras, tanto espiritual en su naturaleza and the physical. y físicamente. So we need to get those prayers ASAP to Yahuwah. Tenemos que hacerle llegar esas oraciones a Yahweh inmediatamente. So a good marriage Así que en un buen matrimonio, has a situation where si tiene una situación donde a man lives according to knowledge with his wife. vive de acuerdo al entendimiento con su esposa, Or like I like to say, he knows his wife. o como me gusta decir a mí, él conoce a su esposa And he gives her the honor for the work that she does. y él la honra por la labor que ella hace. Now, if you're a wife that does nothing, Ahora, si eres una esposa que no haces nada, don't expect honor. no espere que él la honre. But if you're doing your piece, Pero si tú estás haciendo de tu parte, your man should be doing his part and giving you honor. tu esposo también debería de hacer de su parte y honrarte. Unless he's the one his prayers to be heard, then that's up to him. Hmm? Unless he is the one his prayers to be heard. At that point, that's up to him. Y al menos que él no quiera que sus oraciones sean escuchadas y ya en ese momento eso queda de parte de él. That's a you problem, as they say. Ese es su problema. Colossians 3, we're going to read verses 18 and 19. Vamos a pasar al libro de Colosenses 3, 18 y 19. Colossians. 3:18 and 19. Esposas, sométanse a sus propios maridos, como es digno en el marido. Esposos, amen a sus esposas y no sean amargos con ellas. Chapter 3, verse 18 and 19 of Colossians reads as follows. Wives, hear it again. Submit yourselves to your own husbands. I like that it specifies. Not other husbands. Your own husband. As it is fit in the master. Master being Yahusha, obviously. Husbands, love your wives. And be not bitter against them. Let's start with the first half. Comencemos con la primera parte. It shouldn't take another man's word to convince you. No debería tomar que la palabra de otro hombre te convenza a tu esposa. Your husband is your husband. Tu esposo es tu esposo. Not Baruch, not Isaiah, not Elimelech. No Baruch, no Isaías, ni Elimelech. Whoever your husband is your husband. El que es tu marido es tu marido. Submit yourself to him. Sométase a él. I know too many people that, unfortunately, again, just like the parent situation, Conozco de muchas personas que desafortunadamente, nuevamente, como the parents' input, like como el ejemplo que le di a los padres, en opiniones de esas personas, they compare. comienzan a compararlas. Oh, but that guy's husband or that sister's husband Oh, pero mira, el esposo de aquella hermana said this, this, and this. dijo esto, aquello y aquello. And that to me is more pleasing to Y hear. para mí eso fue más placentero escuchar. Why don't you say that? ¿Por qué no lo dices tú? That's not your husband. Ese no es tu esposo, That's not your household. ni es tu casa, And that is not your agreement with your husband. ni tampoco es el acuerdo que tienes con tu esposo. You have your understanding with your own husband. Tú tienes tu propio entendimiento con tu propio marido. The same way we have one Torah with Yahuwah. Así mismo como tenemos una sola Torah con Yahuwah. We don't have the writings of Moshe No tenemos los escritos de Moshe and then the writings of Baruch. y los escritos de Baruch. And when Moshe sounds too harsh, we go to Baruch. Y cuando Moshe está hablando muy rudamente, nos vamos para donde Baruch. That does not exist. Eso no existe.
Even though the book of Baruch does exist. Pero sí existe el libro de Baruch. I was there. Yo estuve ahí. On the second half, En la segunda parte, husbands, love your wives. We heard this already a couple times already. ya escuchamos estos par de veces. Esposo, amen a sus esposas. But I like the way it ends. Pero me gusta cómo termina. Don't be bitter. No estén amargos. You know why the word bitter is used here? ¿Sabe por qué utilizan la palabra amargo? Because the word petty didn't exist 3,000 years ago. En inglés. En español, Harry como... Just say selfishly. That's what it is. Egoísta. Egoísta. Or chimoso. That's really what it is I was too. about to say chisme. Don't be petty. Aquí se pone como algo pequeñito, como pretencioso. Selfish. Pretentious. Yeah. Your wife Tu is esposa. an extension of you. Tu esposa es una extensión tuya. Is she gonna annoy you? ¿Acaso te va a frustrar? Of course. Claro. Is she gonna cause you to anger? ¿Y te va a llevar a que te enojes? Of course. Te va a irar, claro. Israel causes Yahuwah to anger all the time. Israel causa que Yahweh se aire con ella todo el tiempo. However, Mas sin embargo, Yahuwah was never bitter. Yahweh nunca se amargó. And we just read, you're supposed to be Yahusha. Y acabamos de leer que tú debes de ser Yahusha. And in this congregation, Y en esta congregación, Yahusha and Yahuwah are the same. Yahusha y Yahuwah son los mismos. So if Yahusha, who's Yahuwah, didn't Sí. get bitter, Si Yahusha, quien es Yahuwah, no se amargó, and you, who are supposed to be Yahusha, who is Yahuwah, y tú, que estás supuesto a ser Yahusha, que es Yahuwah, logic would dictate you can't get bitter. la lógica dictaría que tú no te puedes amargar tampoco. So don't be bitter. Así que no te amargues. Why? ¿Por qué? Because you're encouraging her Porque tú le estás animando a ella to show you disrespect. a que te enseñe la falta de respeto. How do I know? ¿Cómo lo sé? What was the curse that was put on Eve ¿Cuál fue la maldición que se puso sobre Eva? besides the labor pains? Aparte de lo que era el dolor de parto. She will desire the position of the husband. Que ella desearía la posición del esposo. You know what's a quick way for your wife to supersede your authority? ¿Sabes cuál es una manera rápida de que tu esposa quiera sobrepasar tu autoridad? Act like a woman. Comience a comportarse como una mujercita. That petty behavior, Ese comportamiento pretencioso. not to be disrespectful to women, No quiero faltarle el respeto a las mujeres, but that is a petty woman behavior. pero es un comportamiento típicamente de las mujeres. Men resolve stuff. Los hombres están supuestos a resolver las cosas, Women love drama. pero a las mujeres les gusta el drama. Why would you, again, take on the role of a woman Porque quieres tú entonces tomar el rol de una mujer, and then want the woman to respect you as a man? pero también quieres que entonces te respete como hombre. You're acting like a woman. Estás actuando como una de ellas. That don't make no sense. Eso no tiene ningún sentido. So again, in a good marriage, Ahora, nuevamente, en un buen matrimonio, wives, esposas, submit yourself to your own husband. sométanse a sus propios esposos. Don't be taking input from other husbands. No comiencen a tomar consejos o opiniones de otros esposos. Counselship is great, El consejo es maravilloso, especially if the husband consents. especialmente si el esposo lo apoya, lo consiente. But your husband is the final word, Pero tu esposo tiene la última palabra, even if you don't agree. aunque usted no esté de Your acuerdo. husband is the final word. Tu esposo tiene la última palabra. In Dios, like no, manner. Mary. In like manner, De la misma manera, husbands, love your wives esposo, amen a sus esposas and don't be bitter/petty. y no sea un amargado pretencioso. You're better than that. Eres mejor que eso. We're jumping to 1 Peter, Vamos a pasar a Primera de Pedro and now we're going to read chapter 3 again, y vamos a leer nuevamente en el capítulo 3, but we're going to read the first 5 verses, 1 through 5. pero del 1 al 5. Now that we have a little bit of a better understanding of what's going on. Ahora que tenemos un poquito más, un mejor entendimiento de lo que está aconteciendo. Go ahead. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 5. Yes, ma'am. Asimismo, esposas, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos no obedecen a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las esposas. Pause there. I'm going to read that in English. We just finished establishing this point, so now you know I'm not lying to you. Acabamos de establecer este punto y este que vamos a leer no me deja mentir. 3:1 of 1 Peter. Likewise, wives, be in subjection to your own husbands. Second witness. That if
any obey not the word of your husband, they also may without the word be won by the behavior of the wives. Continue, please. 2. Mientras observan su conducta pura y unida con su temor de Yahweh. No, you continue. Okay. No. El adorno de las cuales no sea el adorno exterior del peinado ostentoso y uso de oro, ni en ponerse ropas, sino para el hombre de su corazón que está encubierto, que no es corruptible, el adorno de un ruach tierno y sereno, lo cual es de grande estima delante de Yahweh. Porque de esta manera se adornaban en el tiempo antiguo aquellas mujeres kadosh que confiaban en Yahweh, estando en una relación apropiada con sus maridos. Verse 2. While they behold your pure behavior coupled with your fear of Yahuwah, yours being the husband's fear. Tuyo siendo el temor del esposo. Verse 3. Who adorning, let it not be that outward adorning of plaiting of the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel. But let it be the hidden man of the heart, that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet ruach or spirit, which is in the sight of Yahuwah of great price. Verse 5. For after this manner in the former times, the set apart women also who trusted in Yahuwah adorned themselves, being in proper relationship to their own husbands. Bombshell. Tremenda bomba. Women Mujeres who want a good marriage. que quieren un buen matrimonio. How do you present yourself? ¿Cómo se presentan a sí mismas? If someone on the street saw you Si una persona en las calles les viera and your conduct, y tu conducta, how you are with your husband, de cómo eres con tu esposo, will they call you a set apart woman? ¿te llamarían una mujer apartada? Be honest. Sean honestas. Don't have to answer to me. No tienen que darme la respuesta a But mí, think about it. pero tienen que pensarlo. Because the women of yonder did. Porque las mujeres del pasado lo hacían. Their apparel and their outward behavior was self-evident. Su apariencia y su comportamiento eran evidentes. So why would we not want to be set apart? Porque entonces no querríamos nosotras ser apartadas. Why would you not want to be something Yahuwah calls a great price? Porque no querrías tú ser algo que Yahuwah llama un gran premio. Women love saying they're the whole table. When they ask, what do you bring to the table? Women like saying they're the table. Es un dicho americano. Él dice que las mujeres le encantan decir cuando dicen, ¿y tú qué traes a la mesa? A ella le gusta decir la mesa entera. Well, if you have that confidence, Si tú tienes ese tipo de confidencia, then actually be the table that you claim to be. entonces compórtate como la mesa que dices que eres. And present yourself as set apart Y preséntate como apartada and respectable y respetable to your own husband a tu propio esposo. in submission. En someterte. Why? Sumisión. ¿Por qué? Because that forces your husband to act right. Porque eso forza a tu esposo a actuar correcto. It forces him to be in a situation where he knows the price of that woman. Y lo fuerza a él a estar en una situación donde él tiene que reconocer el valor de esa mujer. But I'm not going to explain that. Pero yo no le voy a explicar I'm eso going a to use the usted. word to explain that. Voy a dejar que la palabra lo haga. Let's go to the book of Ecclesiastes, Pasemos al libro de Ecclesiastes, chapter 4, capítulo 4, verses 9 through 12. del 9 al 12. You go, don't worry. Am I going too fast? I mean. Ecclesiastes, capítulo 4, del 9 al 12. Mm-hmm. Dos son mejores que uno, viendo que tienen buena recompensa por su labor. Si uno de ellos cae, el otro ayudará a su socio a levantarse. Hay de aquel que está solo cuando cae y no tiene a nadie para ayudarlo a levantarse. De nuevo,
Si dos duermen juntos, ellos se calientan el uno al otro. ¿Cómo puede una persona sola estar caliente? Además, el ladrón puede derrotar a alguien que está solo, pero dos lo resisten. Y un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. I'm reading in English. Go ahead, left. 4, 9 through 12. 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. When your wife is walking in submission to you Cuando tu esposa camina siendo sometida a ti and you are walking in complete ahava for your wife, y tú caminas en ajaba completo con tu esposa, en amor. everything y'all put your hands to Todo lo que ustedes toquen has to be good. tiene que ser bueno. You have fulfilled the word. Porque has cumplido con la palabra. Verse 10. For if they fall, Verso 10. the one being the other person, will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falls, for he has not another to help him up. When you and your wife are not walking in accord or in one unity, Cuando tú y tu esposa no están caminando en un acuerdo. and what does that mean? ¿Qué significa eso? Lack of submission from the wife Falta de ser sometida o de someterse de parte del esposo. or lack of love from the husband? O falta de amor de parte del esposo. You are by yourself. Simplemente estás solo. Yeah, you may live together. Sí, tal vez vivan juntos. You may sleep in the same bed. Y a lo mejor duerman hasta la misma You cama. might as well be alone. Pero es mejor que estuviese sola. Because one bad event Porque una Bad. ocasión mala or one misfortune, o una mala fortuna and we'll see the true colors. y veremos los colores verdaderos We'll, de la relación. we'll see the depths of that relationship. Veremos las profundidades de esa relación. Verse 11. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? Again, people think there's the physical course. Sí, tiene The literal, excuse la me. parte literal, But think about that. pero piense, How can you do this walk by yourself? ¿cómo puedes tú caminar este camino de Torah? If our bodies are the living temple, Si nuestro cuerpo son el templo viviente and we're supposed to keep the fire that was lit in the temple on perpetually, y tenemos que mantener el fuego que encendía el templo perpetuamente, how can you keep that fire alive? ¿cómo puedes tú mantener esa llama de fuego viva? Literally, you still need one person to cut wood Necesitaría una persona que corte la leña and one person to feed the fire. y otra que le dé la leña al fuego. So it's a two-man job, even if you don't want to make it a two-man job. Es un trabajo para 2 hombres, aunque no quieras hacerlo un trabajo de 2 hombres. And if you want a big fire, Y si quieres un gran fuego, then you need a lot of people. necesitas más personas. So again, Nuevamente, you want that fire for Yahuwah to keep burning in your marriage. tú quieres que esa llama siga encendida y quemando para Yahuwah. And we started off the teaching with both people have to be believers to have a good marriage. Y empezamos la enseñanza diciendo que de los dos deberían de ser creyentes. Help each other keep that fire alive. Ayúdense el uno al otro a mantener esa llama viva. So we always have that comforting warmth that Yahuwah provides. Así tendremos siempre ese calientito confortante que Yahuwah nos ofrece. And verse 12, I love. Y el verso 12 me encanta. If one prevails against him, 2 shall withstand him. And a threefold cord is not quickly broken or easily broken, depending what translation you use. Now, some people have taken this as a prop to have more than one wife or Muchas whatever. personas han utilizado But- esto para excusar lo de tener más de una esposa. You can use it however just way. I don't really care. Puede utilizarlo como quiera, a mí no me importa. But the point is, there's power in numbers. El punto aquí es que hay poder en números. And if it's easy to do something with 2 people, Si es fácil hacer algo con 2 it's personas, a lot easier with 3. es mucho más fácil con 3. That applies to community. Eso aplica a lo que es en la comunidad, That applies to set apart living. al vivir apartado, That applies to raising children. al criar los niños, Anything you can think of. lo que sea que usted pueda pensar. I always go back to the easy math problem. Siempre me devuelvo a lo que son los problemas matemáticos. You and your husband make sencillos. $1,000 a week. Tú y tu esposa hacen $1,000 a la semana. Knows a quick way to get more money? ¿Sabe cómo pueden incrementar eso? Add someone else that's working too. Agregue a alguien más que trabaja. Very easy math. Es matemática fácil But para los que no saben sumar.
In fact. But that made me laugh, sorry. But just again, you're each other's teammate. Usted es el colega de su colega de equipo, de la otra persona. We're not rivals. No somos rivales. We're not competitors. No estamos compitiendo uno contra el otro. We play for the same team. Estamos jugando para el mismo equipo. I'm the captain. Yo soy el capitán. You my star player. Y usted es mi jugador estrella. Act like it. Actúe como tal. You know, Drake has a great line about that. El rapero Drake tiene una línea buena para eso. Women want to be number one, Las mujeres quieren ser número uno. but they can't even make the team. Pero ni siquiera llegan a formar parte del equipo. Again, you want to be treated as a wife in the Bible. Usted quiere ser tratada como una esposa de la Biblia. Act like it. Entonces compórtese como tal. Make me want to do that. Dame a mí el deseo de querer hacer eso. Make me want to be your Yahusha. Pon en mí el deseo de querer ser tu Yahusha. Because once you have me, Porque ya después de que me tengas, I won't let you go. yo no te dejaré ir. Any good man won't let you go. Ningún hombre bueno te dejaría ir. Oh, well, I'll die for you. Yo moriría por ti. Despite how bad you act. Sin importar qué tan mal te comportes. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Because Yahusha sacrificed himself for people who weren't even grateful for it. Porque Yahusha se sacrificó por personas que ni siquiera eran agradecidas. And still he says, I love you. Y aún así dijo te amo. Still he says, I am here to cover your mistakes. Aún dijo, estoy aquí para cubrir tus equivocaciones, tus mistakes. ¿Cómo se dice? Errores. I know marriages like that in real life. Conozco de matrimonios así en la vida real. Women that I would consider to be low tov, Mujeres que yo consideraría no buenas. but they husbands, they cover all their misgivings. Sus esposos le cubren todo. And when I asked why, Y cuando les pregunto por qué, the answer is very clear. la respuesta es clara. To me, Para mí, she's submissive. ella es sumisa She's pleasant to dwell with. y es placentera de vivir con She ella. doesn't cause me strife. A mí no me da ella problemas. So for her, I give it all. Así que por ella yo lo haría todo. How can I argue against that, man? Pero ¿cómo puedo entonces yo discutir con ese hombre? And that's what a good marriage is. Y eso es lo que un buen matrimonio es. We're teammates Donde son un equipo trying to win a championship. tratando de ganar un campeonato. And what is that championship? ¿Y cuál es el campeonato? Eternal life. Vida eterna. Be worthy of being a bride to the groom that is Yahusha. Sea digna de ser una novia para el novio que es Yahusha. That's what a good marriage is. Eso es lo que es un matrimonio bueno. Let's go to 2 Chronicles, Pasemos a Segunda de Crónicas, chapter 24, capítulo 24. verses 1 through 4. This is something I've read I've read this book, Yo leí este libro. but this is something that when I read it, again, Es algo que cuando la leí nuevamente. I feel like I didn't read it right the first time. Me sentí como que no la leí bien la primera vez. Because, well, you'll see. Ya verán, ya les enseño. Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 4. I want you to pay attention to this. Y quiero que presten atención. I'm almost certain for you it's the last book before Matthew. No. Joash tenía 7 años de edad cuando él comenzó a reinar y reinó por 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre, era Sitfa de Beersheba. Joash hizo lo que era justo a los ojos de Yahuwah por toda la vida de Yahoyada el Cohen. Yahoyada escogió 2 esposas para él, y él fue aba de hijos e hijas. Algún tiempo después vino al corazón de Yahoyada reparar la casa de Yahuwah. Listen to this, Escuchen esto, because oftentimes I hear people say, oh, you're too young to get married.
Muchas veces escucho a las personas, si eres muy joven para casarte. Or you have a couple years in your marriage, so you don't know what you're talking O about. acabas de casarte, no sabes de lo que estás hablando. The right thing doesn't have an age requirement. Lo correcto no tiene un requisito de edad. To do tov Para hacer lo que es bueno, doesn't have to wait until a maturation process no fulfills. tiene que esperar a ser a alguien que sea maduro. Let's talk about this. Hablemos de esto. Joash was 7 years old when he began to reign. Joash tenía 7 años de edad cuando comenzó You a heard reinar. that right. A 7-year-old was the king of Israel. Escuchó correctamente, un niño de 7 años fue rey de Israel. 7 years old. 7 añitos. Some of y'all couldn't even walk at 7. Muchos no saben bien caminar a los 7. And he reigned for 40 years Y reinó por 40 años. in Jerusalem. And his mother's name also was Sevaya of Beersheba. And Joash did that which was right in the sight of Yahuwah all the days of Yahuyadah the Kohen. So this young toddler, not even, I can't say young man, this toddler, He's not a toddler. He's a kid. A kid. Este jovencito. this lad, Este niñito. from 7 years old and 40 years after the fact, Desde sus 7 años de edad hasta más allá de los 40. did all that was right in the eyes of Yahuwah. Hizo todo lo que era correcto en los ojos de Yahuwah. So much so that his mother's name is remembered. De tal manera que el nombre de su madre es recordado. Not his father, No su padre. his mother. Su madre. I found it to be weird because usually you get no mom's Y me lo name. encontré raro porque casi nunca ves a la madre siendo mencionada. Typically get son of dad's Casi name. siempre es hijo de y el nombre del padre. And what did he get for his good work? ¿Y qué le dieron a él? ¿Qué recibió él por su buen comportamiento? Now the Kohen Yahudah took for him 2 wives, and he begot sons and daughters. Verse 4. And it came to pass after this that Joash decided to repair the Bait of Yahuwah. Because he was told, Porque él era bueno. his reward was 2 wives. Su recompensa fue 2 esposas. Now, is he the first man to be rewarded wives? ¿Acaso es el primer hombre que fue recompensado con esposas? Obviously now we have the account of Yaakov. Obviamente no, tenemos el recuento de Jacob. He was rewarded for his hard work 7 years, a wife. Él fue recompensado por sus 7 años de trabajo, una esposa. And then again for his other set of work of 7 years, he got a second wife. Y por 7 años más de trabajo se le recompensó con otra. So this is not the first time a man gets rewarded Así que with no es la wives. primera vez que a un hombre se le provee más de una esposa. But think about the principle. Pero piense en el principio de esto. When you keep the things of Yahuwah, Cuando usted guarda las cosas de Yahuwah, you get women and children. usted recibe mujeres y hijos. Meaning that wives and children are blessings Lo que quiere decir que las esposas y los hijos son bendiciones or good gifts. o buenos regalos. And we know the scripture, all good things come from above. Y sabemos la escritura que dice que todas las cosas buenas vienen de arriba. So if you're given a wife, Así que si estás recibiendo una esposa, that is not something that we're supposed to treat lightly. es algo que no tenemos que tomar a la ligera. Now, granted, you're not a king. Ahora, entendemos, no eres un rey, And it's not like, your father is a Kohen. ni tu padre es un sacerdote. But that doesn't take away from the fact that Yahuwah rewards you being obedient to him. Pero no quiere quitar que Yahuwah te recompense por ser obediente a él. So if you have a wife who's rocking with you step by step, Si tienes entonces tú una esposa que está contigo cada paso, it's safe to assume you got yourself a reward. es evidente poder aceptar que tienes tú una recompensa. And I hope that with that woman you beget children. Y espero que con esa mujer puedas tú tener, Obviously, Yahuwah allowing. si Yahuwah lo permite, claro. Again, this is a slight deviation from the rest of the verses, but I just want to point out that Esto es apartado de los demás versos, pero simplemente quería señalar if you want a good marriage, que si tú quieres un buen matrimonio, let's focus on Yahuwah. enfoquémonos en Yahuwah. And a lot of things get rewarded to you. Y muchas cosas se te darán como recompensa. Women, you want a good husband? Mujeres quieren un buen Do the esposo, things of Yahuwah. hagan las cosas de Yahuwah. Men, you want good wives?
Hombres quieren buenas Do the esposas. things of Yahuwah. Hagan las cosas de Jehová. Married couples, you want children? Parejas que están casadas, quieren hijos. Do the things of Yahuwah. Hagan las cosas de Jehová. You'll get it. Porque lo recibirán. Let's jump to the book of Proverbs, Pasemos al libro de Proverbios, chapter 12, capítulo 12, verse 4. verso 4. Una esposa virtuosa es corona para su esposo, pero como gusano en la madera, una mala destruye su esposo. 12:4 of Proverbs, or Mishle. A virtuous woman is a ketzer. I like that word. Crown to her husband. But she being the wife, that makes him ashamed is a rottenness in his bones. You want a good marriage? ¿Quieren buen matrimonio? Be a reason why your husband keeps his head up, Sea la razón por la cual su esposo mantiene su cabeza en alto, not his head down. no su cabeza baja. Don't be a problem child. No sea como un niño problemático. Just because next is a problem child. Just because you're Israel Simplemente porque sea Israel. doesn't mean you gotta struggle all the time with El. No dice que tienes que estar contendiendo con él todo el tiempo. You don't always have to be your husband's number one enemy. Y no siempre tienes que ser el enemigo número uno de tu esposo. Do men make mistakes? ¿Acaso se equivocan los hombres? Yes. Sí. Do we fall short? ¿Quedamos cortos? Romans makes it very clear we do it every day. El libro de Romanos lo tiene claramente que lo hacemos a diario. Do we make ourselves act in a way that's not Yahusha-like? ¿Acaso hacemos que nos comportemos como no Yahusha? No nos comportemos como Yahusha. Yes. Sí, That happens. sí, acontece, sucede. And in those moments, Y en esos momentos, yeah, kick my butt. sí, patéame. Make sure I get back on the right path. Y asegúrate de que me regrese al buen camino. Be righteous. Sea virtuosa, Keep- sea justa. Keep me accountable. Y manténgame a mí contable de mis actos. Going back to be my star player. Me regreso a la frase que dije anterior, sea mi atleta estrella, But don't be the person who kicks me while I'm down. pero no sea aquella persona que me patea mientras esté en el suelo. Don't be the person that every wrong thing I do, you tell everybody. No sea esa persona que cada vez que hago algo malo vayas a contárselo a todo el mundo. Don't highlight all my weaknesses Ni tampoco enfatice todas mis debilidades. and then expect me to love you. Y entonces luego esperando que yo te ame, Expect me to give you honor. esperando que yo te honre, Expect me to say, yeah, that's my wife. esperando que yo diga, sí, esa es mi esposa. No. No. You Hasatan. Te conviertes ahí como And I was an idiot to sign a contract with you. Y yo fui el idiota que firmé el contrato de matrimonio contigo. Don't be that woman. No sea esa mujer. Be the crown, Sea la corona, not the cancer. no el cáncer. Because that's what rottenness is. Porque eso lo que es algo que destruye. I don't know if you guys ever seen a house. No sé si alguna vez han visto un When hogar. wood rots, Cuando la madera se destruye, it spreads. se riega. It starts with a wall here, Comienza con una pared aquí and then another wall, y otra and pared then another wall. y otra pared. And what was once a beautiful home Y lo que fue alguna vez un lindo hogar is now rubble. es ahora escombros. Don't let your marriage be that. No deje que su matrimonio se convierta en eso. Let's jump to 1 John, Pasamos a primera de Juan, or Yohanan Aleph, como Johanna Mahler, 4:7. You just read 4:7. Psalms. You skipped Psalm 85. Oh, Did I? sí, sí, we did. Yeah. Perdón, Psalms 85:10. sí. I lied. Mintió Baruch. Psalms 85:10. That's what your wife. That's why I have a wife. Pasemos, en vez de primero de Juan, vamos a pasar primero a Salmos 85:10. Next is you're not my wife. You're my dog. Salmos 85, verso 10. Your husband is busy. Get over it.
La gesed, o el favor inmerecido, y la emet, la verdad, se encontrarán. La sedaka, o justicia, y la shalom se besarán. Chesed and emet shall meet. Tzedakah and shalom shall kiss each other. AKA, all these things go hand in hand. En definición, todas estas cosas van de mano en mano. You want peace? ¿Quiere paz? Be righteous. Sea recto, sea justo. You want the truth? ¿Quiere la verdad? Show mercy, Enseñe misericordia. even when muestre, it's not earned. aunque no sea merecida. Why? ¿Por qué? Because you would want that for yourself. Porque tú lo querrías para ti mismo. And we read Y earlier, lo leímos, we're supposed to, submit if you're the wife. que tenemos que someter If we're the wife. a la esposa. No, submit if we're the wife. If Oh, we're si the wife. somos la esposa, tenemos que someternos. And husbands love the wives as their us or ourselves. This Y los is esposos aman a sus esposas como a sí mismos. this is just a continual reinforcement of the same principle. Seguimos reforzando continuamente el mismo principio. One thing begets another thing. Una cosa te lleva a la otra. You want more evil in your life? Quieres más maldad, más cosas malas en tu vida. Keep living in a way that's not in guidance with Torah. Siga viviendo una vida que no está en la misma línea, el mismo entendimiento de la Torah. You want good things? ¿Quiere cosas buenas? Keep in line with Torah. Manténgase en línea con la Torah. It doesn't get any more simpler than that. No lo puedo poner más simple de ahí. You want a good marriage? ¿Quiere un buen matrimonio? Do the things that a good marriage constitutes. Haga las cosas que constituyen un buen matrimonio. You want a bad marriage? ¿Quiere un matrimonio malo? Well, just listen to the world. Sigue escuchando las cosas del mundo. Now we jump to 1 John. Ahora sí podemos pasar a primero de Juan. No sé, pues, no. No comments so far? I've been checking and I haven't seen none. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque la Jabá es de Yahuwah. Todo aquel que ama, en emet o en verdad, es nacido de Yahuwah y conoce a Yahuwah. Beloved, let us love one another, for Ahava is from Yahuwah. And anyone who has Ahava is born from Yahuwah and knows Yahuwah. What does a good marriage have? ¿Qué tiene o qué constituye un buen matrimonio? Two things. Dos cosas. And we're using this verse. Si utilizamos este verso, A love for Yahuwah amor por Yahuwah and a love for each other. y amor por sí mismo, por uno al otro. An easy way to establish a super strong relationship. Una manera fácil de establecer una relación súper fuerte. Start with loving Yahuwah. Comience con amando a Yahuwah. Make him the priority. Hágalo a él la prioridad. And then go love your partner who loves Yahuwah. Y luego vaya y ame a su esposo que ama a Yahuwah. Why? ¿Por qué? Because now you both have two things from that. From that. Yes. Porque ahora tienes dos cosas de eso. Accountability. La contabilidad de lo que haces. Because if you love Yahuwah, Porque si amas a Yahuwah, you're going to keep his commandments. vas a guardar sus mandamientos. So if you're keeping the commandments, Y si estás guardando los mandamientos, that means you're keeping the law. estás guardando la ley. So that I can hold you accountable to that. Ahora puedo entonces mantenerte contable a tus hechos. But also, Pero también, and this is the second thing, y es la segunda cosa, we have an understanding. tenemos un entendimiento. And our understanding is this. Y el entendimiento es este. Your love for Yahuwah Tu amor por Yahuwah is the only thing that's above your love for me. es lo único que está por encima de tu amor por mí. Nothing else. Nada Not más. love for your hobbies, No el amor por tus manualidades, Your por friends, tus hobbies, tus amigos, your job, tu trabajo. all that is second to me. Todo eso viene en segundo. The same a way mí. I'm second to your love to Yahuwah. Y de la misma manera que mi amor por mí es segundo a tu amor por Yahuwah. That's what a good marriage is. Es lo que es un buen matrimonio.
go to the book of Ephesians, Pasemos el libro de Efesios, chapter 4. capítulo 4, We're going to read verses 2 and 3. 2 y 3. Efesios 4, versos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sosteniéndose el uno al otro en amor, estando ansioso de guardar la unidad de la Ruach en el vínculo de Shalom. Chapter 4 of Ephesians, verses 2 and 3. With all humility and meekness, with patience, bearing with one another in ahava. Let's be honest. Seamos honestos. Can you say that you bear with your husband or your wife in humility, Que usted soporta con su esposo o esposo en humildad, in meekness, with patience, con paciencia. and key word here, bearing? Aquí, palabra clave, aguantando. I'm not even gonna get to the love. Soportando. I'm not even gonna get. Thank you. I'm not even gonna get to the love part. Ni siquiera me voy a arrimar a la palabra amor. Can we say that we're doing that? ¿Podemos decir que lo estamos haciendo? Think about that. Piénsalo. Verse 3. Being eager to guard the unity of the Ruach in the bond of Shalom. We have a brother that we all love, Amantia, that says all the Tenemos un time, hermano que queremos mucho, a mamá Matia, que siempre dice his peace cannot be bought. que su shalom no está a la venta. And Don't try to fight me. I do like that phrase, A mí me gusta la frase, because if we're living in peace, porque si estamos viviendo en shalom, that means our Ruachs are aligned. quiere decir que nuestras ruas, es decir, la rueda de la pareja, está alineada. We're walking in accordance. Y estamos caminando en un acuerdo. So if our Ruachs are aligned, Si nuestras ruas están alineadas, of course, to maintain the peace, claro que para mantener la paz, I'm going to treat you with humility te voy a tratar con humildad. and meekness. Es lo mismo. Oh, Y sorry. humildad, Patience, paciencia, bearing you in love. soportándote en amor. Because I want to keep that peace, that bond. Porque yo quiero mantener esa paz. And anything that threatens that Y lo que sea que vaya a amenazar eso, has to be neutralized tiene que ser neutralizado. with malicious intent. con intenciones maliciosas. Like the meme I sent to my brother and sister the other day. Como un meme que le envié a mi hermano y a mi hermana. I'm extremely peaceful. Yo estoy extremadamente en paz. And the guy has a picture of a gun. Y el muchacho tiene la fotografía un arma de fuego. Now, obviously, it's the tongue-in-cheek thing, but Es simplemente una broma, claro. it speaks to a truth. Pero habla cierta verdad. If you're ready to maintain that unity, Si estás dispuesto a mantener ese tipo de unidad, you have to go at all costs. tienes que ponerlo todo a riesgo. Because once you lose that shalom, Porque ya cuando pierdes esa shalom, esa paz, it's very hard for me to treat you with a va a ser muy difícil yo tratarte con It's amor. very hard for me to be patient Y va a ser muy difícil yo ser paciente. and all the things we read. Y todo lo que hemos leído. And it's a lot easier to be the opposite of those things. Y es muy fácil hacer lo opuesto de todas estas cosas. If I'm no longer patient, Si ya yo if I'm no longer in peace, si ya no tengo shalom, I'm impatient, entonces ya me vuelvo una persona impaciente I'm spiteful, y rencorosa. and I'm not dealing with you in love. Y no voy a tratar contigo en amor. Let's continue. Continuemos. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 7, capítulo 7, verse 3. verso 3. El marido debe de cumplir con su esposa el ahabá o el amor debido, y asimismo la esposa con su marido. Let the husband render to the wife the ahava he owes her. Yes, ahava could be a currency. And likewise also the wife to her husband.
So for all the women who says I don't have to love my husband, Para todas esas mujeres que dicen que yo no tengo que amar a mi esposo, you do. usted tiene que hacerlo. It is a currency. Es un tipo de moneda. I don't know why she gave me that look. We have to give what we want. Tenemos que dar lo que queremos recibir. Now, Ahora, am I saying that the woman's primary role is to love her husband? voy a decir que el rol primordial de la esposa es amar a su esposo. No, it's the respect. We already said that. No, es el respeto, ya lo dijimos. And to submit. Y que sea sumisa. But if I'm doing my job Pero si yo estoy haciendo mi parte and I'm loving you and giving you what's owed to you in love, y te estoy dando lo que se te debe en amor, you know what comes naturally? ¿sabes lo que viene naturalmente? Love. Amor. Because you feel good. Porque te sientes bien. And we all know what it is to, feel good with other people that we like. Y todos sabemos lo que se siente, lo que es sentirse bien con las personas que queremos. We go above and beyond, Vamos más allá. And that, some say that's the honeymoon phase. Y muchos dicen que esa es la fase de la luna de miel. But that's not true. Pero no es cierto. Because if you're happy to be with somebody, Porque si tú estás feliz de estar con alguien, it's not that you're over them 24/7. no quiere decir que estás encima de ellos 24 horas al día. It just means that they're always a positive. Simplemente significa que siempre son algo positivo. They look forward to being with you. Y ellos buscan y esperan del momento de estar contigo. That doesn't have a monetary value. Eso no tiene un valor monetario. That is a state of being. Es un estado de ser. So yes, husbands, whatever you owe your wife in love, pay it. Así que esposos, lo que sea que usted le deba a su esposa en amor, páguelo. And wives, I encourage you to do the same. Y a las esposas les animo que hagan lo mismo. Let's go to Malachi, Pasamos al libro de Malaquías, chapter 2. capítulo 2. We're going to read verses 14 through 16. So, I'm not pulling all my books. You got to read your scripts, man. Hey, you don't know all by heart, mommy? ¿Tú quieres comer hoy? Dang, huh? That's That's the only power I have. That's how it be. Next, I feel like you know how me. Malaquías, capítulo 2, versos del 14 al 16. You know I'm not born. Ay, I just had it. Sin embargo, usted pregunta, what happened to you? Sorry about that. You don't like that script? Sin embargo, usted pregunta, ¿por qué es esto? Porque Yahuwah es testigo entre usted y la esposa de tu mocedad, a quien has abandonado, a pesar que ella es tu compañera, tu esposa de tu brit, de tu pacto. ¿No nos hizo él Ejar y el resto de los Ruajim son suyos también? ¿Y para qué Ejar? Pero tú dijiste, ¿qué busca Eloja? Sí, una cera. Por lo tanto, Shema, escucha su Rúa, no sean desleales con la esposa de su mocedad. ¿Verdad? ¿Ese? Hasta el 15. Oh, el 16 también, perdón. Por cuanto Yahuwah, el Elohim de Israel, dice que él odia guardar una esposa sin su sefer keritut. I don't know what that is, so I can't translate it. That is... I'm almost like a marriage contract. Sefer No. keritut. Como el que cubre su pecado con su ropa. Dice Yahuwah Sebaot. Por lo tanto, guarda tu rúa, que no la trates con traición. Let me double check for you. I'm almost certain that's marriage contract. I'm just double checking for you. Funny reading. The DSS says, for if you hate and divorce, says you. That's what it is. Okay. Yeah.
I'm almost certain that's Oh, so this is just a warning you against divorce. Mhm. Es advertencia contra el divorcio. Malachi 2:14 through 16. Yet you say, why? Divorce document. Yeah, that's what I said. So divorce document. Thank you. Because Yahuwah has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously. Yet she is your companion and the wife of your Brit. And did not he make them one? And the rest of the rocks, or the rest of the spirits also, his also? And why one, or echad? That he might seek a seed from Eloha. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of your youth. For Yahuwah, the Elohim of Israel, says that he hates putting away a wife without a get, or a sefer carry two, which is a get. Like the one who covers his sins with his garments, says Yahuwah Sabaoth. Therefore guard your ruach, your spirit, that you deal not treacherously with her. Now there's spiritual implications here, Aquí hay implicación espiritual and we can talk about that. y podemos hablar sobre ello, But let's talk about the literal. pero quiero hablar de lo literal. The wife of your youth. La esposa de su mocedad o de su juventud That is a debated topic. es un tema muy debatible. I would throw my hat in the ring, Yo me quitaría mi sombrero, el cual no tiene puesto. but I don't have a hat. So, what I will offer is this. Lo que puedo ofrecerles es esto. The woman that you first agreed to get into marriage with, La mujer que usted tomó primeramente con un contrato de matrimonio. let's try to treat her with respect. Tratemos de tratarla con respeto Let's try to be honest. y tratemos de ser honestos con ella. Let's try to live in a way that Yahuwah can say he has dealt with her justly. Tratemos de tratarla de una manera que Yahuwah pueda decir, él ha tratado con ella en una manera justa. And let's do everything in our power not to divorce. Y hagamos todo lo que esté en nuestro poder de no divorciarla. A good marriage should not end in divorce. Un buen matrimonio no debería de terminar en divorcio. Does it happen? ¿Acontece? Yes, for the hardness of the heart of man. Sí, por el endurecimiento del corazón del hombre. However, Mas sin embargo, it should not be, no debería de ser, because that was not part of the original design. porque no fue parte del diseño original. I've already said this. Ya lo dije. So, who is the wife of your youth? ¿Quién es la esposa de tu mocedad? We can debate all day. Podemos debatir en esto el día entero, I'm just going to say this. pero yo voy a decir esto. The woman you agree to go into covenant with, La mujer con la cual usted acordó entrar en un convenio, let's act as if she's the wife of your youth. vamos a actuar como que ella es la esposa de tu mocedad. Even if you get married when you're 80 years old, Aunque te vuelvas a casar cuando tenga 80 años de edad, or if it's your second or third, o si es tu segundo o tercera, or if you divorced and got married again, o si te divorciaste y te volviste a casar, or if the person died and now you're a widow and you marry again. o si la persona murió y te convertiste en viudo y te casaste nuevamente. Treat them with the respect you would the wife of your youth. Trátelo con el respeto que usted trataría a la esposa de su mocedad. I don't think that's too much to ask. No creo que es mucho pedirles. Now, who that person is, Ahora, ¿quién esa persona es? whatever your heart's desire. Lo que tu corazón desea. I know my answer. Yo conozco mi respuesta. She's sitting right across from me. Ella está sentada frente a mí. Jeremiah 29:6. Jeremías 29:6. Escojan esposas para casarse, tengan hijos e hijas, escojan esposas para sus hijos y den a sus hijas a hombres en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí, no disminuyan. Take wives, beget sons and daughters, and take wives for your sons,
and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Now, again, a lot of people use this for, again, patriarchal marriage as well. Nuevamente, muchas personas toman este verso para establecer el matrimonio plural. And this is a great verse, to be Y honest. es un gran verso. It's hard to argue against this. Y es difícil discutir contra él. But Pero a good marriage un buen matrimonio should also have a very simple premise. debería tener una premisa muy sencilla. We're together so we can have kids. Estamos juntos para que podamos tener niños. We want to bring forth fruit. Queremos traer hacia adelante fruto. And of that fruit, Y de ese fruto we want to make sure they beget fruit with people who are like-minded. queremos que ellos también traigan fruto hacia adelante con personas de la misma mentalidad. Because what parent, being in the truth, Porque qué padre estando en la verdad will marry their son or daughter to a non-believer? va a casar a sus hijos o hijas con no creyentes. I hope not. Espero que no. You would want grandkids who are in the truth. Querrías tener nietos que estén en la verdad. This is not to be conflated with if they stay in the truth. Esto no tiene que confundirse con si se quedan en la verdad. Once they leave your bait, they are their own people at that point. Porque ya después de que se van de su casa, ellos son sus propias personas. But when you wed them off Pero cuando tú los casas and they were under your household still, y aún estaban bajo tu you casa, married them to someone who believed in the master of the universe. tú lo casaste con alguien que creía en el dueño del universo. And you implored them Y tú les imploras to have children. que tengan niños. I'm not saying that not having kids will ruin a marriage. No estoy diciendo con esto que si no pueden tener hijos, el matrimonio está arruinado. Because I understand there's men who are sterile, Porque entiendo que hay hombres que son estériles women who are barren. y mujeres también. No, I'm sorry. I'm just, Unfortunately, those things happen. Desafortunadamente estas cosas pasan. Could be a generational curse. Puede ser una maldición generacional Could be a self-inflicted curse. o puede ser algo que te infligiste en ti mismo. You know, things happen that cause those type of conditions as well. Y hay otras cosas que pueden causar estas condiciones. But if everything checks out Pero si todo está normal and you both are doing what you got to do, y los dos están haciendo lo que tienen que hacer, the happiest relationships I've seen have children. las relaciones más felices tienen hijos. And some of the happiest have many children. Y algunas de las más felices tienen muchos niños. So, you know, have kids. Tengan hijos. Don't be scared. No tengan miedo. I know people nowadays, my wife was showing me a presentation. Sé que la gente de hoy en día, mi esposo me estuvo enseñando una presentación. People want to have kids today. People want to have kids today. Las personas de hoy en día quieren tener hijos, But they're scared about job security, pero se viven preocupando con la seguridad de trabajo, you know, funds to support the children, teniendo fondos en el banco para poder sostener a esos niños, you know, daycare or child care, cuidado infantil, cómo pagarlo, schooling, la escuela, available space like a house. hogar o una casa suficientemente grande. And all that has merit. All that has merit. Y todas esas preocupaciones tienen méritos. But there's people who have way less than what we have, Pero conocemos también personas que tienen mucho menos que nosotros, who are fulfilling this. los cuales están cumpliendo con esto. So there's no excuse. Así que no hay excusa. There's no excuse. Let's jump back to Proverbs Pasemos de nuevo a Proverbios, chapter 5, capítulo 5, verses 18 through 19. del 18 al 19. Again, we're talking about what is a good marriage. Nuevamente estamos hablando el día de hoy de lo que compone un buen matrimonio. Proverbios 5, 18 y 19. Sea tu fuente de agua tuya propia y regocíjate con la esposa de tu mocedad. Una sierva amada, una elegante gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Seas cautivado siempre por su ajaba. Talk about the wife of your youth again here. Let your fountains be blessed and rejoice with the wife of your youth. Again, who is this person? Let her be as the loving deer and pleasant mountain
which is a doe for those who are curious. Let her breast satisfy you at all times, and be captive always by her ahava. Again, I mentioned about the honeymoon phase earlier. Anteriormente mencioné lo que era la etapa de la luna de miel. Don't let your love die. No permite que tu amor se apague. Don't love the romance die. No dejen que el romance se apague. Now, I understand as people get older, Yo entiendo que según las personas van envejeciendo, it's harder to do certain things. es más difícil hacer ciertas cosas, Natural. naturalmente. But if the body's willing and able, as they say, Pero si el cuerpo está dispuesto y puede, a good marriage has two people who are finding ways to fall in love. un buen matrimonio No. tiene dos personas que buscan las maneras de siempre estar enamoradas. You know, What? you want to have a situation where Quieres not, tener una situación donde, not to sound cliche, no quiero, en español también se dice cliché, but where you never fall out of love. quieres estar en una situación donde nunca se acabe el amor, nunca que dejes de estar enamorado. And I know I'm talking about the emotion now, Y yo sé que estoy hablando ahora de la emoción, but it plays a role here. pero sí tiene su rol aquí en esto. The butterflies and all that stuff, Las maripositas en el estómago y todo eso, that's for the birds. eso es para los pajaritos. But the genuine connection, Pero esa conexión genuina that foundation that's built on the truth, y esa fundación que está basada en la the verdad, truth being Torah, la Torah siendo la verdad, built on the love for Yahuwah first, basado en el amor por Yahuwah primero, and then second priority being the wife of your youth. y la segunda prioridad siendo la esposa de tu mocedad, To the men, a los or hombres, to the husbands, better said. o a los esposos, mejor dicho. Make her feel alive. Hágala sentirse viva. Make her feel as if, yes, her breasts satisfy you, and you're captivated by her love, Sí, como que sus pechos le satisfacen y está cautivado por ella, as it reads here in Proverbs. como leímos en Am I Proverbios. being fresh? Estoy haciendo un fresco. And wives, Y esposas, as they say, como dicen, make yourself desirable. hágase alguien deseable. And that goes back to what we've been talking about. Y no regresamos a lo mismo que hemos estado hablando. That submissive, respectful wife. Esa esposa que es sumisa y respeta. That's always desirable. Eso siempre es deseable. That never goes out of season. Eso no sale de temporada. That's hot on any block. Siempre está a la moda. Jumping back to Ecclesiastes Vamos a pasar nuevamente al libro de Ecclesiastes, 9:9. capítulo 9, verso 9. Please. Disfruta la vida con la esposa que has apreciado a través de tu vida de vanidad que Él te ha dado debajo del Shemesh, todos los días de tu futilidad, porque esa es tu porción en la vida y tu labor en la cual trabajas debajo del sol. Doesn't this sound very similar to the wife of your youth again? Sí, no se asimila a lo que leímos sobre la esposa de tu mocedad. Let's read it. Leamos. Live joyfully with the wife whom you love all the days of your life of your vanity, which he, being Yahuwah, has given you under the sun. All the days of your vanity. For that is your portion in this life, and in your labor which you toil under the sun. Who you got is who you got. Quien tú tienes es quien tú tienes, For life. de por vida. Why do I say it like that? ¿Por qué lo digo así? People are too quick to treat partners like plastic. Porque las personas son muy rápidas para tratar a sus compañeros de vida como plástico. What do I mean by that? ¿Qué digo con esto? When you buy something plastic, Cuando tú compras algo plástico, the idea is you're going to use it a couple times la idea es que lo vas a utilizar unas cuantas veces and you're going to throw it away or recycle. y luego lo vas a botar, lo vas a reciclar. But something good,
pero algo bueno. You get a medal Te lo buscas siempre de metal, out of de glass, cristal, fine porcelain. porcelana fina. You know, the nice things, you know. Las cosas Nice buenas, things. ustedes saben. Fine china, as they say. We got to stop thinking that, oh, there's another. Tenemos que dejar de estar pensando, oh, más para adelante hay más. And men, I call this stop thinking like a predator. Y a los hombres les digo, dejen de pensar como un predador. And I'm not talking about like a bad person. Y no lo digo como una mala persona, I'm saying it as like you're always on the hunt. pero lo digo como que usted siempre anda cazando, Like a predator looking for food. como un cazador buscando comida, Looking for the next trophy. buscando el próximo trofeo. That's not how you should be living. No es así como debe de We vivir. just finished reading. Acabamos de leer What you got is what you got under the sun. que lo que tú tienes es lo que tienes debajo del sol. And let's say, oh, but Nando, what if Yahuwah put this person in my path and I have not gotten to that point? ¿Y qué tal si me dicen, Nando, pero si Yahweh puso a esta persona en mi camino y no he llegado a ese punto? Okay. Ok, Up until that point, hasta ese punto. what you got is what you got. Lo que tienes en ese momento es lo que tienes. Why are you doing Yahuwah's job? ¿Por qué quieres tú hacer el trabajo de Yahweh? If you were given one, Si se te dio una, that is what you got under the sun. eso es lo que tú tienes debajo del sol. If you were given 100, Pero si se te dieron 100, that's what you got under the sun. es lo que tienes debajo del sol. And that's how you have to treat it. Y es como tienes que tratarlo. You have to be, as they say, content with what you have. Es como dicen, tienes que estar contento con lo que tienes. And again, with the wives, Y nuevamente con las esposas. we can't treat your husbands like, because he's Yahusha, I can get away with murder. No podemos seguir tratando a nuestros esposos como, oh, porque él es Yahusha, puedo salir de esta hasta con asesinato. What do I mean by that? Quiero decir con esto. We all know we've been forgiven for sins we've committed yesterday, today, and tomorrow. Todos sabemos que hemos sido perdonados por pecados que cometimos ayer, Hoy and hoy y mañana. That does not mean that now that you have that forgiveness that you're going to go sin. No quiere decir que ahora porque sabes que eres perdonado vas a ir y cometer más pecados. In like fashion, De la misma manera. wives, is your husband supposed to deal with you like Yahusha? De la misma manera, esposas. ¿Acaso está tu esposo supuesto a tratarte como si fuera Yahusha? Yes. Sí. But why are you trying to exhaust the mercies and love he extends to you? Porque estás tratando de exhaustar las misericordias y el amor que él te extiende. That doesn't make for a good marriage. Eso no es ingrediente para un buen That makes you matrimonio. a spoiled brat. Eso te convierte en una niña consentida. Don't be a spoiled brat. No sea una niña consentida. Don't look for ways to test your husband. Y no busque maneras de poner a tu esposo a prueba. So now he has to go on the hunt to go find someone to replace Para que you. él tenga que salir como un predador, como un cazador a buscar la próxima presa. They go hand in hand. Van de mano en mano. Now, this is a more, as they say, dark conversation. Es una conversación un poquito más oscura, como digo. But we act as if we owe each other something. Pero siempre estamos actuando como que si nos debemos algo el uno al otro. When you die, Cuando te mueras, you will die alone. vas a morir solo. The same way you were born. De la misma manera como naciste. You were born alone. Naciste solo. Unless you had twins. Al menos que fuiste Then gemelo. you were born with your brother or sister. Entonces naciste con tu hermano o hermana. But when you find a good husband, Cuando encuentres un buen marido, you find your Yahusha. encontrarse a tu Yahusha. When you find a good wife, Y cuando encuentres una buena esposa, Yahuwah has given you a gift from above. Él te ha dado un regalo desde arriba. Let's actually treat it with the values those things have. Tratémoslos con los valores que esas cosas tienen. Because when we go, Porque cuando nos vamos, it's not guaranteed we're going to be married in the next life. no es garantizado con quién nos casaremos en la próxima vida. My hope is yes. My hope. Mi esperanza es que sí, But because I have not died yet, pero como no me he muerto aún, I can't say anything with 100% certainty. no te puedo decir esto con certeza. But my hope is yes. Pero mi esperanza es que sí. Let's jump back to Proverbs Pasemos nuevamente a Proverbios, chapter 20, capítulo 20, verses 6 and 7. versos 6 y 7. Muchos hombres proclaman su propia gesed o favor inmerecido, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Los sadiquín o los apartados, los justos, viven una vida de integridad. Felices son sus hijos después de ellos. Most men will proclaim everyone his own virtues,
Most, meaning more than the majority. más de la mayoría. But a faithful man, who can find? Meaning that it's a exception to the norm. Es una excepción a la norma. So, wives, Esposas, if you find yourself a faithful man, si se encuentra con un hombre fiel, again, faithful to the covenants. fiel al convenio, Covenant with you, el convenio que hizo contigo, covenant with Yahuwah, con Yahuwah. and if he has any obligations to the community, Y si él tiene alguna obligación con la comunidad, to the community. entonces el convenio que tiene con la comunidad. Keep that, brother. Sujeta a ese hermano. Verse 7. The righteous man walks in his own integrity. His children in Israel are blessed after him. Again, Nuevamente, if you're doing the right thing, si estás haciendo lo correcto, it is self-evident. es evidente. If you're a husband that is dealing properly, Si eres un esposo que estás lidiando adecuadamente, it is self-evident. entonces sería evidente. And what are one of those pieces of evidence? ¿Y cuáles son una de esas evidencias? Your children. Tus hijos. When you're doing the job right, Cuando tú haces el trabajo correctamente, I don't have to ask, are you righteous? no tengo que preguntarte a ti si I eres just correcto o eres justo. Lo sé. That's a good litmus test for y'all. Es una manera, un testamento muy lindo de cómo vivir. We're on the bottom half of the ninth, as I say now. Philippians 2:3. Filipenses 2:3. No dejen que nada sea hecho a través de contienda o orgullo o vanidad, sino en modestia de mente, estimando al otro mejor que ellos mismos. Let nothing be done through strife. We spoke about that earlier. Hablemos de eso anteriormente. Or pride or conceit. Why? Because selfishness. We spoke about that already. But in loneliness of mind, let each esteem the other better than themselves. Again, you want a good marriage. Nuevamente, ¿quieres un buen matrimonio? When's the last time you esteemed your husband? ¿Cuándo fue la última vez que le mostraste estima a tu esposo? In like manner, Y de la husbands. misma manera, esposos, When's the last time you esteemed your wife? ¿cuándo fue la última vez que le mostraste This is a commandment. estima a tu esposa? This is a commandment. Es un mandamiento. Don't get mad at me. No se enoje conmigo. When's the last time you've done it? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Because I know plenty of people who've dealt with their partner in pride Porque conozco de muchas personas que han lidiado con sus compañeros or in en strife. orgullo o con contienda. I know plenty of examples. Y tengo bastantes ejemplos. Just go on Instagram, I can find a couple. Solo tiene que irse a las redes sociales y lo encontrarán. So, a good marriage Así que un buen matrimonio is esteeming one another. es estimándose el uno al otro. Again, we're on the same team. Nuevamente están en el mismo equipo. 1 Corinthians again. Pasemos nuevamente a esta primera de Corintios, 15:33. capítulo 15, verso 33. And I know it sounds like I'm beating a dead horse here now at this point. Y sé que tal vez me estoy escuchando como que estoy muy repetitivo, But like I said to begin, pero como lo dije al principio, it is evident es evidente that these type of teachings are still needed. que estas enseñanzas como esa todavía son necesarias. So until it's no longer evident, Hasta que ya no sea evidente, we gotta keep on keeping on. tenemos que continuar haciéndolo. Primero de Corintios, capítulo 15, verso 33. No se engañen. Las malas compañías corrompen las maneras y costumbres buenas. That's for sure. Do not be deceived. No se engañen. Evil company corrupts good manners and habits. You want your wife to act a certain way. Si tú quieres que tu esposa se comporte de cierta manera, You want your husband to act a certain way. si tú quieres que tu esposo se comporte de cierta manera, You're not going to get the honey being bitter. no vas a conseguir la miel siendo un amargado o You're amargada. not gonna get the riches acting broke. Ni vas a conseguir las riquezas comportándote como un pobre. You're not gonna gain wisdom acting foolish. Ni vas a conseguir la sabiduría actuando como un tonto. How you act dictates everything that follows. Como tú actúas, dicta todo lo que viene. Going back to what I started off with the saying,
Revolviéndome con lo que comencé diciendo, whatever good we build up que cualquier cosa buena que edifiquemos ends up building us. termina edificándonos a nosotros. The inverse of that statement is true. Y el inverso de ese dicho es cierto, Whatever evil we build up que cualquier maldad que nosotros edifiquemos ends up building us. termina edificándonos a nosotros o moldeándonos a nosotros. You want good? ¿Quieres algo bueno? Do good. Haga bueno. You want evil? ¿Quieres malo? Do evil. Haga lo malo. And that applies in your marriage. Y eso se aplica en tu matrimonio. People treat marriage as if it's like a separate category. Las personas tratan a los matrimonios como que es una categoría separada. Like, a marriage is an extension of what a relationship is. Como si el matrimonio fuera una extensión de lo que es una relación. Remember, marriage is the ultimate form of what a relationship should be. El matrimonio es la última forma de lo que debe de ser una relación. So, if it was good to do before you got married, Si estaba bueno de hacerlo antes de casarme, why would it be different married? ¿por qué entonces es diferente después de que te casas? Nothing has changed besides the status. Nada ha cambiado, solo el estatus. Instead of being friends, you're now married. En vez de ser amigos, ahora están casados. Instead of two individuals doing the right thing, now you're one flesh doing the right thing. Y ahora en vez de ser dos individuos haciendo lo correcto, eres una sola carne, son uno juntos haciendo lo correcto. Hebrews Hebreos, chapter 10. capítulo 10. We're going to read verses 24 and 25. Leeremos el verso 24 y 25. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a los tov mitzvot, Good works. buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. And let us care for one another to stir up a hava in good works. Again, what I just finished saying. Lo mismo que acabo de You want a decir. good marriage. Si quiere un buen matrimonio, Do good things. haga cosas buenas. Act in love Actúe en amor towards your husband or wife. hacia tu esposo o esposa. It costs you nothing. Te cuesta nada. Costs you nothing. Te cuesta nada. And then will cost you everything Y if you luego don't te do it. costará todo si no lo haces. It is, as some would say, a salvation issue. Como algunos dicen, es un tema de salvación. Why do I know this? ¿Cómo lo sé? Who will give your account on the day of judgment? ¿Quién va a dar tus cuentas en el día del juicio? It's not you. No eres tú, It's the accounts that have been accumulated of you. sino las cuentas que han sido acumuladas sobre ti. And guess who's the first person on that line? ¿Y sabes quién será la primera persona en esa línea? If you're a man, Si eres un hombre, all your wives, todas tus esposas, then your kids, tus hijos then your homies. y tus amistades. If you're a wife, Si eres una esposa, all your husbands, todos los esposos, then your friends, tus amigos, oh, your kids, then your friends. Excuse me. hijos y amigos. 25. Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, going back to what we're saying, again, esteeming, exhorting, edifying, all these words mean the same thing. And so much more as you see the days approaching. We've used this verse for community. Utilizamos ese verso para la comunidad. And this is what it's talking about. Y eso es lo que está hablando. But before we get to the level of community, Pero antes de que lleguemos al nivel de lo que es la we comunidad, got to start in the house. tenemos que empezar en la casa. We got to start with the marriage that's established the house. Tenemos que empezar con el matrimonio que ha establecido. Why la are you casa. forsaking assembly with the person in your home? Porque estás abandonado la asamblea con la persona que tienes en casa. I know marriages that like they never see each other. Conozco de matrimonios que ni se ven. That don't even make no sense to me. Eso no tiene ni siquiera sentido para mí. I'm not gonna say it's not biblical, but it don't make no sense to me. No quiero sentarme y decir que no es bíblico, pero para mí no tiene ningún sentido. But again, don't forsake assembly, No deje de congregarse o de juntarse. because how else are you gonna hold each other accountable? Porque entonces, ¿cómo podemos tener contabilidad el uno sobre el otro? How else are you gonna be able to walk in accordance with one another? ¿Y cómo puedes tú caminar de acuerdo el uno con el otro? How else are you gonna show love, respect, submission, all these things we keep reading? How else are we gonna show love, respect, submission? ¿Cómo vamos a mostrar amor, sumisión, Submission. respeto? If we don't see each other, Si no nos vemos. it's a very difficult task.
Es algo muy, muy difícil. I'm not going to say impossible, because anything with Yahushua is possible. Porque todo con Yahushua es posible. But it's a very difficult task. Pero es difícil. Jumping back, 1 Thessalonians, Pasemos ahora a Primera de Tesalonicenses chapter 5, verse 11. 5:11. Oh, mine has a highlight here. Segunda de Tesalonicenses 5:11. 5:11. No. 5. Segunda de Tesalonicenses no tiene un 5. 1 Thessalonians. Oh, perdóname. 5:11. Thank you. Por lo tanto, consuélense juntos y edifíquense el uno al otro, así como también ya lo hacen. Therefore, comfort yourselves together and edify one another. Again, I'm just repeating the same thing at this point. En este punto ya lo que estamos, como quien dice, es repitiendo lo mismo. Even as you already do. Do you do that? ¿Lo estás haciendo tú? Because the hope is that you are. La esperanza es que sí. That's my hope. Esa es mi esperanza. That if I catch you on a random Tuesday, Que si yo te agarro un martes cualquiera I'm a bug on the wall. y soy un pajarito en la pared, I see you edifying your wife, yo puedo ver que tú estás edificando a tu esposa edifying your husband. o edificando a tu esposo. And I see, Tov works. Y yo puedo decir, buenas obras. And go back to being a fly. Y me voy de regreso haciendo un pajarito o un Alright. animalito. Second to last reference. La antepenúltima referencia del día de hoy. One of my favorite books in the New Covenant, Yaakov or James. Vamos a pasar a Santiago o a Jacob. We're going to read chapter 1, verse 19. Y leeremos en el capítulo 1, verso 19. Por lo tanto, mis apreciados fraternos israelitas, que todo hombre sea veloz para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Now this verse has been used in 1,001 teachings in 1,000 different contents, and somehow it still works. Este verso ha sido utilizado en 1100 enseñanzas y todo lo demás y continúa trabajando siempre. So this in combination with the last verse I'm going to read En combinación con el último que voy a leer a continuación, are going to be I don't have a good marriage. van a ser yo no tengo un buen matrimonio. I'm speaking for you. Yo voy a hablar por ti. But I want to have a good marriage. Pero quiero tener un buen matrimonio. And I want actionable steps. Y quiero que hagan pasos que tengan acción. And I want steps that I can do. Y quiero que sean pasos que yo pueda hacer. I love the mindset. Me gusta la mentalidad. So let's do that. Así que hagamos So eso. this is the first thing I'm going to tell you. Esto es lo primero que le diré. So then, my beloved brothers, let every man be swift to hear, slow to speak. And the scriptures here says slow to anger. Aquí dice tardo para enojarse. But I'm going to modify it to say, and slower to anger. Y yo lo quiero modificar para decir, y más lento aún para Why? enojarse. ¿Por qué lo quiero modificar? Because if we're talking about a marriage, Porque si estamos hablando de un matrimonio, we're talking about someone you love. estamos hablando de alguien que tú amas. Hopefully. Esa es la esperanza. Why would you want to be angry with that person? ¿Por qué quieres estar tú enojado con esa persona? So let's be slow to speak and quick to listen. Vamos a ser lentos, tardos para hablar y veloces para escuchar. And let's give all the excuses in the world not to be upset. Y inventemos todas las excusas del mundo para no enojarnos. Because when it's other people, Porque cuando son otras personas, and I'm talking from personal experience here, y voy a hablar con experiencia propia, we swallow a lot of nonsense nos tragamos muchas pendejadas, perdón, to not show anger. para no mostrar que estamos enojados. But when it comes to our partners, Pero cuando se trata de nuestros compañeros, nuestros esposos o esposas, they do one little thing ellos hacen una cosita and we want blood. y ya queremos sangre. That's backwards. Está al revés. So, step 1, Paso número 1. I want a good marriage. Quiero un buen matrimonio. Quick to listen, slow to speak,
and slower to anger. Veloz para escuchar, tardo para hablar, tardo para enojarse. I think that's a good step one. Creo que es un buen primer paso. Okay. Now, as we know, we need 2 or 3 witnesses. Como sabemos, siempre necesitamos 2 o 3 testigos. So let me help you with that bridge. Déjame ayudarte con eso. We're going to end with Proverbs 15:1. Vamos a terminar con Proverbios 15:1. And I believe in conjunction with what we just read in James 1:19, Y creo que en confusión con lo que leímos en Jacob, this will be a great way to jumpstart your good marriage. creo que sería una manera excelente de cómo empezar esta nueva jornada en lo que es un buen matrimonio. I like that. Proverbios 15:1. Mm-hmm. Una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor aumente. A soft answer turns away anger, but harsh words stir up anger. Very short verse, a lot of punch behind it. And why I end with this? Porque quiero terminar con esto. Between when I started Bible study Entre cuando comencé los estudios bíblicos and where we are today, y es donde estamos hoy, and where I am as a man who's about to be 27 in a couple weeks, y donde estoy que voy a convertirme en un hombre de 27 años en un par de semanas, and going back in my memory as far back as my first girlfriend, y mi memoria yéndose atrás hasta mi primera novia. one thing has been consistently clear. Una cosa ha sido totalmente consistente y clara. You want to put someone in a bad mood? ¿Quieres poner a alguien de mal humor? Talk to them in a nasty attitude. Háblele con una actitud fea. Or use a very unloving tone. O use un tono no muy amoroso. Oof, that would dry up a woman faster than the desert. Eso seca a una mujer más rápido que un desierto. And that will remove a man's love for a woman faster than sales at Walmart. Y eso le quita el amor a un hombre por una mujer rápido también. So, if we're quick to listen, Si somos veloces para escuchar, slow to speak, lentos para hablar slower to anger, y lentos para enojarnos, and let's use some nice words when we speak. entonces utilicemos palabras lindas cuando hablamos. Is it going to cure all the problems? ¿Acaso va a curar todos los problemas? Hell no. No. Will it prevent a lot of problems? ¿Puede prevenir muchos problemas? Oh yeah. Claro que sí. Why? ¿Por qué? Because you're making the other person in the relationship feel like they matter. Porque tú estás haciendo que la otra persona en el matrimonio se sienta validada, que se sienta como que sí importan. Ultimately, Últimamente, a good marriage un buen matrimonio. is everything I laid out today. Todo lo que puse sobre la mesa el día de hoy. But everyone has their own flavor. Pero cada quien tiene su propio sabor Everyone has their own way of loving. y tiene su propia manera de amar. But respect Pero el respeto is universal. es universal. Submission, Sumisa, universal. sumisa es universal. Being Yahusha, Siendo Yahusha, there's only one Yahusha. solo hay uno. So it's universal. Así que es universal. Loving yourself Amándote a ti mismo and your neighbor as yourself y tu prójimo como a ti mismo is universal. es universal. Knowing how to speak Sabiendo cómo hablar according to the word, de acuerdo a la palabra universal. es universal. Treating people with, let's just call it common decency, Tratar a las personas con lo que le dicen la decencia común universal. es también universal. So what am I saying with all these statements? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? There's already a lot of the prerequisites done for you. Hay muchos de los prerequisitos que fueron hechos para usted. You don't have to reinvent the wheel here. No tienes que volverlo a inventar. You just have to kind of follow the path of the wheel that's been already pushed into motion. Solamente tienes que seguir el camino que ya fue forjado para ti. So, Baruch's advice for the day. Así que el consejo de Baruch para el día de hoy. Men, be like Yahusha. Hombres, pórtense como Yahusha, sean como Yahusha, Even if you're not married. aunque no esté casado, So you can be rewarded with a wife. para que pueda ser recompensado con una esposa. And if you have a wife already, Y si tienes ya una esposa, you can get more wives. te puedes recompensar con más. And a ton of children. Y muchos niños. Land, riches, and all the blessings that Yahuwah can give you. Tierra, riquezas y todas las bendiciones que Yahweh quiera darte. Amen. Mujeres, Be respectful and
submissive to the man you have. Sean sumisas y respetuosas con el esposo que tienen. Don't have a man yet? ¿No tienen uno? Be respectful and submissive to your father, Entonces sea amorosa y sumisa con su padre. who's hopefully in the faith. Que la esperanza es que esté en la fe. And if he's not, Y si no lo está, be submissive and respectful to Yahuwah, sea entonces sumisa y respetuosa con Yahuwah. so he can give you a husband, Para que él te pueda dar un esposo. and you can do what you got to do. Para que tú entonces puedas hacer lo So que you could tienes be, que hacer. so you can be treated like the reward that you are. Para que puedas ser tratada como la recompensa que tú eres. I think if we all did that, Creo que si todos haríamos esto, we could start looking like the head. podemos comenzar a mirarnos como la cabeza. Because right now we look like the tail. Porque ahora mismo somos la cola. We can change that Podemos cambiarlo in one generation. en una generación. How do I know this? ¿Cómo lo sé? Joshua did it. Porque Joshua lo And hizo. he did it with the misfits. Y él lo hizo con los peores. We are better than the misfits. Somos mejores que esos. So, with that, Con eso. I have 2 community announcements. Tengo 2 anuncios para la comunidad. The first one goes as follows. Y la primera es la siguiente. I've mentioned this several Bible studies ago, Mencioné esto hace muchos o severos estudios bíblicos atrás. but I said the world has all these holidays based on lies. El mundo tiene tantos días festivos basados en mentiras. And obviously, we as Kadosh people have no business in them. Y obviamente nosotros como personas kadosh no tenemos nada que buscar en esos. However, Más sin embargo, where there is no Torah, donde no hay Torah, there is no sin. no hay pecado. And we have real life documents Y tenemos documentos reales of community guidelines. de líneas o guías comunitarias, As long as we do things that are not breaking Torah, siempre y cuando no estemos haciendo cosas que rompan con Torah, que rompan la Torah. and obviously are agreed upon by the community, Y que toda la comunidad pueda llegar a un acuerdo con ellos. it is Tov. Entonces es una cosa buena. Awesome. So, as the democratically elected leader here, Como el líder es elegido democráticamente aquí, I put it to vote. lo puse en la voto. And we made our first community holiday. Entonces acabamos de crear nuestro primer día festivo comunitario. Those who only watch us on YouTube, Aquellos que solo nos ven en YouTube, extends to you. eso se extiende a usted. Next Friday, El Next Friday. próximo, Next Friday. El próximo viernes will be a Havan Taraz Couples Day. va a ser el primer día de Ahava y Torah, día de parejas. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Take time on that day. Tome tiempo durante ese día Love your wife. y ame a su esposa. Wives, Y esposas, respect your husband. respeten a su esposo. Do something that edifies each other. Y hagan algo que pueda edificarlo el uno al otro. Show ahava. Muestre amor. I'm not going to tell you what to do. No le voy a decir qué hacer, Do that. pero hágalo. And show that. Y muéstrelo. Show it. Take a picture. Take a video. Tome una foto, un video. Encourage others. Inspire us with your love. Animen a otros. Sean una inspiración para nosotros. Marriage is a difficult thing. Lo que es el matrimonio es algo muy difícil. It's good to see people doing well in a difficult thing. Es lindo ver a las personas estando bien en un día difícil. So, Roman month, January, day 27. Así que en el calendario romano, enero, viernes 27, That will be our first community holiday. va a ser nuestro primer día festivo en la comunidad, I creado por nosotros. encourage everyone, be in the congregation directly or just a fan online, Les animo a todos, aquellos que están en la congregación y aquellos que nos siguen en línea, to do something. que haga algo ese día, Like I said, to edify each other. para que pueda edificarse el uno al otro. That was my first announcement. Mi primer anuncio. My second announcement, Mi segundo anuncio, my good friends. my good friends, Yeah. mis buenos amigos. We're halfway through January. Ya estamos a mitad de enero. You blink, we're in February. Y si pestañas, ya estamos en febrero. Passover is a stone's throw away. La Pascua está alrededor de la esquina. Please, Por favor. if you are going to be doing it with us, Si lo vas a estar celebrando con nosotros, put money aside. vaya poniendo su dinerito a un lado. Passover is not cheap.
porque la Pascua no es barata. The week of unleavened bread is not cheap. La semana del pan sin levadura no es barata. Do not put burdens on brothers to help you. No ponga esa carga sobre sus hermanos para que lo ayuden. It is commanded for you to keep that bread. Es un mandamiento para ti el guardar ese día. So the responsibility starts at you. Así que la responsabilidad comienza contigo. So whatever the preparations you're making for the festivities of Yahuwah, Así que cualquier preparación que estés haciendo para las festividades de Yahuwah, please be diligent por favor, sea diligente. and start preparing. Comience a I know prepararse. we've been talking about it since before the turn of the Roman year. Estamos hablando mucho antes de que el año romano terminara. We do this because Israel's stubborn, Y lo hacemos porque sabemos que Israel es duro de service. and we wait until the day before, Y esperamos el día antes de la festividad. and then we make excuses when we don't actually keep the holidays. Y luego hacemos excusa cuando no podemos guardar los días festivos. So take the time off from work, Así que recuerde tomar el día libre del trabajo. request it now. Pídalo desde ya. Don't wait until 2 weeks before. No espere hasta 2 semanas antes del día. Be a good steward Sea un buen estudiante. and do what you have to do. Y haga lo que tiene que hacer. Outside of that, Fuera de esto, Ahava Torah loves you. Ahava y Torah les ama. Hope today's teaching found you in a good way. Espero que el mensaje de hoy le haya llegado de buena manera. And enjoy the rest of the Shabbat day. Y disfrute el resto del Shabbat. As we always say, Como siempre les decimos, the service portion is done, la porción del servicio ha terminado. but Shabbat will be over tomorrow when the sun comes up. Pero el día del Shabbat termina mañana cuando el sol salga. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.